I'm a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor here at IGNOU. And I've been teaching you the paper BPAE 141, Right to Information. So I welcome you all to today's learning session, and let us begin our class. So far in this paper, if you look back at what we've done, so far we've discussed the first block regarding right to information. As part of that, we had discussed about the evolution of this concept of right to information, and also the aims and achievements with which this entire movement for right to information it has been going on since many decades now. And also we had discussed some of the limitations of that movement and of this concept of right to information, especially with respect to India. Moving on, in the second block, we had discussed about the RTI Act of 2005, that we had discussed. And also we have discussed the rules related to the RTI Act and how it was implemented. And finally, we had winded up the second block by discussing the Central Information Commission and the State Information Commissions. So that we have done. And moving on, in the third block, which was regarding the implementation of the RTI Act of 2005 and the issues and challenges which it had encountered, the implementation of this act had encountered. So regarding that, we had discussed the concepts of administrative efficiency, transparency, accountability, which was ensured through the RTI Act of 2005, that we had done. And also we had done the role of the Central Information and the State Information Commissions as well. So that we had discussed in the last class. In today's class, we will be discussing the constraints that this RTI Act of 2005 has faced in its implementation at the district level. So while this was being implemented at the district level, there were certain constraints which it encountered. That is what we are going to discuss in today's class. And after that, we will be discussing the role of media. What is the role that media has played? Print media, electronic media, social media. What are the roles that they have played in the implementation of this very important RTI Act of 2005? So let us begin by discussing the constraints that this RTI Act of 2005 encountered at the district level while it was being implemented. So let us begin with the third unit, with the eighth unit of the third block, which is regarding the RTI Act of 2005, the constraints in its implementation at the district level. So as we all know, as we have already discussed also in the previous classes, that this RTI, this concept of right to information, it has been identified as an indicator of inclusive governance. When we talk about inclusive governance and when we talk about good governance, this concept of RTI, right to information, becomes very important. Now, why does it become important? Because it ensures participation of the citizens in the process of governance. And so participation of citizens, to ensure the participation of citizens, to ensure a true participatory democracy, only conducting periodic elections, only that is not enough. That is a very important aspect of ensuring participation of people in the process of governance. However, that is not the only thing that is sufficient. So the continuous legitimation of the process of governance and of the government itself, the process of legitimization, that is a continuous process. So the government, it does not have legitimacy forever. It can lose legitimacy also. So this
continue this process of legitimization. It is a continuous process, and this legitimization, it can only be ensured by making the citizens a part of the decision making process. So the citizens, they should be made a part of the decision making process, and the most cost effective way of doing this is to freely share all the information about the functioning of the government with the citizens. So that is the most cost effective way of making the citizens a part of the decision making process, which is to freely share all the information about the functioning of the government with the citizens. And that is why the RTI becomes very important, the concept of RTI. And this concept, this information sharing with the citizen, it not only enables the citizens to know the basis on which decision making had been done by the government, but it also provides them an opportunity to question the working of the government in a sustainable manner. So, therefore, we see the RTI Act of 2005, it has marked a paradigm shift in Indian democracy by providing unrestrained access to information to the citizens. Therefore, it has been a paradigm shift in Indian democracy, because it gives people an opportunity to question the working of the government in a sustainable manner. And it also enables them to know the basis on which certain decisions had been taken by the government, which has been elected by the people and which has to work for the people and which consists of the people. So to ensure its accountability, this right to information, and especially in the context of India, this Right to Information Act of 2005, it has proven to be a paradigm shift in Indian democracy. And the institutionalization of this RTI regime, it has to be recognized as a far-reaching step towards the deepening of the roots of democracy in our country. So RTI and its institutionalization, it has deepened the very roots of our democracy, of Indian democracy. And in this context, it becomes pertinent to highlight the fact that the Constitution of India, it had introduced parliamentary democracy at the national and state levels in 1950, when it came into effect on 26th January. And we also know that we have also discussed in previous classes that the 73rd and 74th Amendments to the Constitution of India, they had merely created grassroots democracy in the rural and urban areas. And participatory democracy, when we talk about participatory democracy, so the Constitution, it provided for parliamentary democracy in 1950 at the central and at the state levels. The 73rd and 74th Amendment, they provided for grassroots democracy in 1992 by giving the panchayats and the urban local bodies constitutional status. However, this RTI Act of 2005, in true sense, it introduced participatory democracy in India. And it sought to make governance accountable at all the levels, right from the center to the state to the panchayat and urban local bodies. So at all the three tiers of government, it sought to make governance accountable. And this right to information, the right that it gives to the people who want to seek this information, it is only a basic prerequisite for good governance, but also it is a very important thing for the realization of the basic human rights. So the basic human rights like right to education, right to healthcare, if they are to be realized, then also this right to information, it becomes extremely crucial. And as we have already discussed in the previous classes as well, that this Right to Information Act of 2005, it has been a landmark legislation. And why has it been a landmark legislation in the context of India? Because it has enabled the common citizens of our nation to participate enthusiastically in the entire process of governance. And how can they do that? How can they participate enthusiastically in the
process of governance, they can do that by exercising their right to seek information from the government and its agencies. So, besides empowering the citizens and giving them a right to seek information from the government, thereby further augmenting participatory democracy in our country, and so by doing all these things, it has definitely empowered the citizens of our nation. However, besides empowering the citizens, this RTI Act of 2005 has also fixed the responsibility on the officials for timely delivery of information to the information seekers. So the officials who are employed, who are working in the Central Information Commission and the State Information Commission, they also have a responsibility. They have also been entrusted with a responsibility. What is that responsibility? That is regarding timely delivery of information to the information seekers. And in the long run, the motto of all these measures relating to RTI is to curb corruption. And the institutionalization of this RTI regime, it has created a sort of euphoria amongst the people. That euphoria is regarding the dawn of a participatory, responsive, sensitive, humane, honest, and people-friendly level at people-friendly government, people-friendly regime at all the levels of the government, from the top, that is the central, to the state, to the panchayats and urban local bodies. So at all these levels, there has been an attempt to create a participatory, a responsive government which responds to the grievances of the citizens, and a government which is sensitive of the problems that is being faced by the citizens, and which is humane also. It's not cruel, and it is honest. So of course honesty is something that this act has ensured, and also it is people friendly as well. It's not antagonistic to the people. So there has been a dawn of an era of governance which includes all these characteristics that we have discussed, from the top to the bottom level. And although it can be stated without any hesitation that on the basis of the working of the RTI regime, which has now been in effect for about 19 years, transparency has remained elusive to a great extent. So the basic aim of this act was to ensure transparency, but transparency has eluded this act to a large extent, it can be said. Now, why has this happened? Because there is a centuries old culture of secrecy in our nation, which was inherited by the bureaucracy from the colonial era. And that culture of secrecy has not been wiped out entirely. And that is why good governance, it remains an unfinished agenda. So there have been attempts to ensure maximum governance and minimum government. So, and also zero tolerance for corruption has been a declared policy of the government. However, good governance, it is not an agenda which is unfinished, which has been accomplished. It is still an unfinished agenda. Now, if we see what are the reasons which are responsible for the non-fulfillment of this promise of good governance that was made in this RTI Act of 2005 also. If we see why this promise was not fulfilled to the extent it should have been through this RTI regime, this entire act was brought in 2005 to ensure good governance, to ensure transparency, to seek accountability from those in power. However, why is it so that all these agendas, they have not been fulfilled to that extent? What is the reason that
this agenda of this promise of good governance, it has not been fulfilled. So, the one of the major reasons for the non-fulfillment of this promise of good governance in our country, which was aimed through the RTI regime, one of the main reasons has been the governance at cutting edge, that is the district administration. So it continues to remain structured in a colonial mode. So now let us discuss the nature and ambit of district administration. Since we are talking about the implementation of RTI Act at the district level, let us discuss the nature and ambit of district administration. So the district administration, it has continued to be responsible for the functioning of the police, for the functioning of the jails, the revenue, the public health, the food and civil supplies, social welfare, child development, urban local governance, town planning, development, and also Panchayati Raj as well. All these departments are the cutting edge of state administration. So the district administration, it is responsible for all these departments that we have discussed. That is police, jails, revenue, public health, food and civil supplies, social welfare and child development, urban local governance, town planning and development, and also Panchayati Raj as well. So the district administration is responsible for all of these. And besides the following areas that we have discussed, district, it remains as the main operational unit of governance that we have also discussed in the previous papers that I have taught. And district level officers and staff of various departments of the state government and public sector enterprises. So development agencies like the District Rural Development Agency, DRDA, and the Panchayati Raj institutions and urban local bodies, they also are very crucial aspects of the district level governance. So there are various agencies which are responsible for implementing special projects and programs which are responsible for meeting specific objectives. They are also run from the district level. And there are officers of the central government organizations also at the district level. And the machinery for law and order is also working at the district level only. The institutional credit system, that also works there. Cooperative institutions, which are working in various sectors like dairy cooperatives, agricultural cooperatives, cooperatives relating to minor irrigation, they all function at the district level. And also there are certain community-based organizations and trade channels as well. So that is why you see the district is of utmost importance. When we talk about implementation of any act, of any law, of any policy of the government, it takes place at the district level. District is the grassroots of governance. So it may be formulated at the state level or at the central level, but it is the district where the implementation takes place. So the chief minister's secretariat and the heads of the various department in that secretariat, in the state secretariat, they have to operate through the district administration for the implementation of their decisions. So therefore, a transparent working of the district administration is basic requisite for good governance for the people. So if the district administration is working transparently, then only good governance can be ensured. So it's sine qua non. It's sine qua non for ensuring good governance at the for people. The district administration, it has to work transparently. So the real importance and necessity of having an effective RTI regime, it can be understood in the context of the above stated myriad functions that we have discussed of the district.
So all these functions that we have discussed so far, they are discharged at the district level of administration. And from there we can understand that why there is a need, there is a necessity to have an effective RTI regime in our country, and only a smooth and earnest rollout of this RTI law at this cutting edge level, that is at this district level, only that can serve the lofty ideals of accountability and transparency, which have been enshrined in this RTI Act of 2005. So, besides these hierarchical and procedural pitfalls that we have discussed, there are a large number of other factors as well which hamper the needed implementation of this statute. What are these? So, on the basis of the experience of the RTI Act in the last 19 years, and also on the basis of the findings of various empirical studies that have been carried out by various NGOs, institutions, as well as individuals as well, the constraints in the implementation of this RTI Act at the district level, they can be summarized as under. So let us discuss some of the constraints that the implementation of this RTI Act has faced at the district level. So we'll be discussing that on the basis of the findings of various empirical studies that have been carried out by several NGOs, institutions, and individuals. So there have been certain behavioral issues. So although this RTI regime has been put into place in all the departments of the district administration of all the states, they have not been working as per its spirit. And the officials at the district level, they have not been able to imbibe the culture of transparency. And so this culture of transparency was something that this RTI Act of 2005, it sought to inculcate in the officers at the district level. However, when we talk about its implementation at the district level, implementation of the RTI Act at the district level, what has been observed is that the officers at the district level and the departments, the officers who are staffing the various departments at the district administration of various states, they have not been working as per the spirit of the culture of transparency for which this RTI Act was brought. And they have not yet shed their hackneyed mindset of confidentiality. So this mindset of confidentiality is still there. And there are opaque procedures as well. This element of arbitrariness is also there. And there is a lack of accountability on their behalf as well. And they are yet to fully come to terms with the needed culture of transparency for the empowerment of the citizens by providing them the information that they are seeking. So the resistance to new role, it starts with the very appointment of the state public information officers. And what we have observed is that many unwilling persons, they have been appointed for this role of state public information officers. So without their assent, without seeking their assent, they have been appointed as state public information officers. And almost all the departments of the district administration, barring a few exceptions, they've not been able to get rid of the colonial culture of secrecy. Again, that is something we have discussed. And they're reluctant to give the desired information to the information seekers. So this culture of confidentiality, culture of secrecy, colonial mindset, as we have discussed, arbitrariness, opaque procedures, lack of accountability, these things are there. And the culture of transparency, which this RTI Act had sought to imbibe, which it had sought to inculcate amongst the officers working in the various departments of the district administration, that has not been inculcated. The RTI Act has failed in this aspect.
and that is very important. If culture of transparency is not there, then the people, the citizens cannot be empowered. So that is why, uh, and one of the major reasons for that is that at the state public information level, at the information commission, right, at that level, what we have observed is that there is an issue with the very appointment of the state public information officers. And many unwilling persons, they have been appointed for this role. Without seeking their assent, they have been appointed, and all the departments of the district administration, barring a few, they've not been able to get rid of the colonial culture of secrecy. And they're reluctant to give desired information to the information seekers. And they merely follow the letter of the RTI Act and do not follow its true spirit. So it has not been implemented in letter and spirit. It has only been implemented in letter. But the spirit of this act, that has not been followed by those who are responsible for implementing this act at the very district level, because the colonial culture of secrecy, it still prevails. And the state public information officers, they consider this role as an additional and thankless burden. So, in this regard, most of them perform their role rather reluctantly and out of compulsion and not out of choice, because they do not get additional financial benefits for these additional responsibilities. So, they do not get any financial benefits for these additional responsibilities that are entrusted to them. That is why they consider it to be a thankless burden. Also, what has been observed is that there has been a lack of capacity also. So the official appointed as state public information officer or assistant state public information officer is supposed to have adequate knowledge about the RTI Act and also the various procedures and processes that are involved in this act. However, this task, it cannot be carried out merely by using common sense or administrative experience of general nature. So that is why what we have seen is that these state public information officers and assistant state public information officers, they mostly lack the aptitude that is required for them to fulfill their duty. And also, most of them have been found incompetent for the performance of this important role, and they have not been subjected to the necessary capacity building that is required by training institutions. And these officials, they're also reluctant to get training on the RTI Act because they do not want to be appointed as SPIOs or state public information officers. So that is why they are reluctant to take any training of this RTI Act. It has also been observed that these officers, they also show reluctance in attending the RTI training programs, since it adds to the pendency of their regular desk work. So that is why officers, they are reluctant in attending the RTI training programs, and they are also apprehensive that they would continue to remain as the state public information officer if they get trained in it. So the ambiguity and lack of clarity in the meaning and implementation of some of the clauses and sub clauses of the RTI Act of 2005, and the conflicting decisions that many of the information commissions, they take, as well as the divergent interpretation by the different high courts of the different states in their decisions to have, so these have made the role of the state public information officer rather difficult. And there have been certain administrative issues as well. The shortage of staff, that has been a major administrative issue, and that has affected the efficacy of the RTI regime.
And some of the state public information officers, they lament the frequency of application, and they feel that these applications, they are made by some RTI activists for troubling them. So besides that, relatively junior officers in the department, they are appointed as state public information officers, and they have to perform their roles as per the directions of their superior officers instead of acting in a judicial and fair manner. So that is why, because they have to perform their roles as per the directions of the superior officers, they cannot act in a judicious and fair manner. The state public information officers, they are neither able to get adequate support from their superiors, and neither do they get the needed assistance from the assistant state public information officers and other colleagues, which is required for the performance of their role. So they are not even provided adequate infrastructure also many of the times, like photocopier, fax machine, separate office, secretarial assistance, computer, internet facilities. All these things are not provided. And again, the culture of departmentalization. Now, what is this departmentalization culture? It is related to the tendency of the superior officers to protect their subordinates instead of hauling them up for the supply of delayed or incomplete or vague information to the information seekers. So these are the things: culture of secrecy, lack of transparency. So lack of the culture of transparency, the phenomena of departmentalization, where the superior officers, they are protecting their subordinates instead of hauling them up for the supply of delayed or incomplete or vague information to the information seekers. All these things, and also relatively new officers, junior officers, are appointed as SPIOs, which and because they have to work as per the directions of their superiors, that prevents them from performing their role in a judicious manner. And also the first appellate authorities of the various departments of district administration, they also feel burdened by their official duties, that they are left with little time for the application of this of their mind to these first appeals that are made by the information seekers or the appellant against the decision of the SPIOs of their departments. So they are overburdened by their official duties, and they're left with little time to hear these first appeals. Also, there are certain procedural issues as well. So there is an absence of a time limit for deciding the second appeal. That is a big procedural issue. The absence of a time limit for deciding the second appeal of the information seekers against the decision of the first appellate authorities. And that has proved to be a great hurdle in the way of an effective RTI regime. So that has proven to be a big hurdle in the implementation of this RTI Act. The absence of a time limit for deciding the second appeal. So if there had been a time limit for deciding the second appeal, that would have made things much better. However, that is not there. So because of that, what we see is that for the second appeals, because there is no time limit that is there for the decision of the first appellate authorities to appeal against the decision of the first appellate authorities, that has been a major hurdle in the implementation of this RTI Act. So had there been a time limit, then of course it could have been implemented in a much better way. But because the time limit is not there, so that is why what we are seeing is that this implementation, it has become much more delayed. So a time limit is definitely required, and without that, its implementation cannot
be as effective. And also there's a divergent and contradicting judgments also that are made by the this authorities, what authorities? The first appellate authorities. There is a divergent and contradictory judgments also that they make, and that has also further augmented the confusion amongst the information seekers. And in the long run, all these things have adversely affected the roles of the state public information officers as well as the information seekers also. So these are the procedural issues. We have decided, we've discussed the administrative issues, which included shortage of staff, and also the SPIOs. They are basically lamenting on the frequency of applications. They think that the RTI activists, they are filing applications needlessly to trouble them, and junior officers in in the department are appointed as SPIO. They have no choice but to work as per the instructions of their seniors. And also, officers are showing reluctance in attending the RTI training program. There is an ambiguity and lack of clarity in the meaning and the implications of some of the clauses and sub clauses of the RTI Act, and also the conflicting decisions that of the many information commissioners at the state level, and also the different divergent decisions that the different high courts of the states have made regarding the RTI Act of 2005. They have further added to the confusion. They have not helped, but rather they have complicated this entire RTI implementation procedure. So these SPIOs, they are not able to get adequate support from their superiors, and the culture of departmentalization. The superiors are protecting their subordinates instead of hauling them up for providing incomplete and vague and delayed information. They're not being hauled up, rather they are being protected by their superiors. And we have also discussed the procedural issues as well. So to avoid confusion in depositing fee, there should be a receipt head in every public authority to which the application fee could be credited. And instead of bank drafts prescribed in some of the states, payment should be allowed through postal orders and checks and non-judicial stamps, and debit and credit cards of the banker, that should be accepted. And also there is an issue regarding suo motu information that we'll be discussing. The obligation of the public authorities under section 4 clause 1 subclause B of the RTI Act 2005 for self disclosure of information, it is not being followed properly.
So we had been discussing the aspect of suo motu information, and there is an obligation on the public authorities under Section 4, Clause 1, Subclause B of this RTI Act. This obligation is regarding the self-disclosure of information, and this is not being followed properly. And the very intent of this section, it was to reduce the citizens' queries by voluntarily giving most common information on the websites. However, when we see that the websites of these authorities, they are not being updated properly, and the names, phone numbers, addresses of the state public information officers and assistant state public information officers and the appellate authorities, they are not put in the public domain, which should be done. So that is why this act is not being implemented in a way it should have been. And the public authorities at the district level, they have in some cases not displayed the names also of this SPIO and ASPIOs on their websites, which should be done. And there is something called the railway coach syndrome. It is regarding the psyche awareness on the RTI Act that is suffering from this railway coach syndrome, wherein the passengers of an overcrowded railway coach are reluctant to let the new passengers get in the coach. Once a new passenger gets in, that passenger also has to follow the same behavior as the old passengers. So similarly, official who has undergone training and knowledge of RTI Act is not willing to disseminate that to the others. So these are some of the issues. There is an apathy in the information seekers as well. And it is pertinent here to mention that those information seekers who are from the BPL, below the poverty line families, they have been exempted from payment of fees. However, this profession, it is being misused by the unscrupulous persons. So much so that the BPL information seekers, they are being used in some cases by unscrupulous elements for hiding their identity and for escaping payment of the fees. And another issue is the frivolous demands. Sometimes the role of the SPIO is it becomes very difficult by the demands for information due to the ulterior motives of the people who are seeking the information on account of personal jealousy or professional or political rivalries among the members of the staff of the department as well. And also, besides that, the information seeking, it has also been made the main or supplementary profession by some legal practitioners and social activists. So some legal practitioners and social activists, they have made information seeking their profession, which is not something that was intended when this act was brought. There are issues regarding record and retrieval as well. So when these SPOs, they are handicapped many of the times, these SPIOs, state public information officers. Why are they handicapped? Due to the poor maintenance of records, and many times it is difficult to timely compile the information that is requested by the information seekers. And if the record is not properly maintained, unnecessary confusion and tension is faced by these SPIOs in gathering the required information that is sought from them under the RTI Act. And also, many a times what has been observed is that many of these SPIOs, state public information officers, they have a non-cooperative and unhelpful attitude. So as per the mandate of this RTI Act and Section 7, Clause 9, ordinarily information, it has to be provided in the requested form. And unless there is any disproportionate diversion of the resources of public authority, it is deemed as detrimental to the safety of records. So that is why there has been an uncanny habit that has been observed. Now, what is this habit? This habit is that of providing information in the form of in a form other than that was requested by the appellant. So especially allowing the inspection instead of providing of Xeroxed copies. It causes a lot of inconvenience for those who seek information. So these are some of the issues that have been faced. Now we'll move on to the next unit. The next unit is regarding the role of media. So as we all know that the Right to Information Act, it has completed 15 years, 19 years now. And this Act of 2005, it
confers on all citizens a right to seek information, and it correspondingly makes it the duty of the public authorities, in this case the SPIOs and the ASPIOs that we have been discussing at the district level, the state public information officers and the assistant state public information officers. So it is their duty to disseminate information in order to ensure better governance and accountability as per the RTI Act of 2005. And this act, it became fully it became fully effective on 12th October 2005, and it has been a paradigm shift, a landmark and noteworthy legislation that was enacted by the Parliament of India. And this act, it enabled the establishment of an unprecedented regime of RTI for the citizens of this nation, and it has, in many sense, it has overridden the Official Secrets Act of 1923, and it also strikes at the heart of the paradigm that was long practiced by the government officials and public functionaries. What was that paradigm? It was of confidentiality. So that was the dictum that they followed. It was confidentiality is the rule and disclosure is an exception. However, it has this RTI Act, it has turned this entire dictum on its head. It has now said that disclosure is the rule and confidentiality is an exception. So this act, it has sought to establish that transparency is the norm and secrecy is an exception in the working of every public authority. And this RTI Act, it aims to ensure maximum openness and transparency in the machinery and functioning of the government at all levels, central, state, and local. So that is why, as we all know, that the media is regarded as the fourth estate of democracy. So that is why the role of the media in the implementation of the RTI Act becomes very, very important. Because the media, they have the ability to get more reliable sources of information from the government agencies, and they can create a sense of social awareness also amongst the people about participatory governance and development. So the media, it is required to play a crucial role in sensitizing the various stakeholders of good governance about the utility and relevance of this new RTI legislation. And as we know that the Universal Declaration of Human Rights, Article 19 of that, it has clearly stated that everyone has the right to freedom of opinion and expression. And this right, it includes freedom to hold opinions without interference, and also to seek, receive, and impart information and ideas to any media and regardless of any frontiers. So that is why the media, it has a very essential role to play in the development of an information society that this RTI Act, it sought to create. And it is regarded as an important contributor to the freedom of expression and plurality in any society. And the mass media, it is the most important vehicle for information, knowledge, and communication in a democratic polity like ours. And media plays a very important role, a very significant role in shaping societies, especially in shaping opinions in society, because they provide the public sphere of information, and they also enable social cultural discourse as well. And also they play a very important role in increasing the participation of the citizens in governance, and also in ensuring accountability of those who are in positions of power. Many a times we see many scams and scandals and corruption issues, corruption scams, they are unearthed by the media as well, because the media is the most accessible, cost effective, and widespread source of information and platform for expression that we already know. And information is power. So that is why the media, it can play a crucial role in building inclusive information society in our country, and which is based on knowledge power and its distribution. So it reflects how right to information law, the RTI law, it has helped the media to uncover the maladies and flaws that are prevalent in various organs of the government. And it has played a very important role, media, to bring sensitiveness on various issues amongst the masses, and they have had serious ramifications on social life as well. And the media, it deliberates also how this RTI Act, it helps in getting
access to court proceedings, and parliamentary processes, and how different government institutions can be approached for relevant information. So this unit regarding the media, it also analyzes the role of media in highlighting the issues of public importance through RTI. And also we have discussed that how the constraints and challenges that are there, that are faced by the media in accessing justice for the people. And also in this unit we'll be discussing that with concrete efforts and restrained attitude, media can help in bringing the RTI regime in true sense. Now let us discuss the importance of the RTI Act for the media. The RTI Act is a very important tool for journalists, especially in a country like ours, where the press is not absolutely free. The RTI Act becomes a very important tool for journalists, and because if press freedom is partial, then journalists, they can use this RTI to get important information from the state and central government. So that is why RTI Act is a very important tool. And this RTI Act of 2005, it has made it mandatory to give information to those parties who had successfully filed this RTI to government bodies. So government, they cannot escape from providing information. It has become mandatory. And also timely response to the information seekers from the government is also a very important aspect. And that is why this RTI is considered a very important tool by journalists, because without this, they will never be able to go in depth. And even this Press Council of India, it has stated that this RTI Act is extremely vital for the media in its endeavor to be a watchdog of the society. And there are few journalists who are able to break the iron curtain of official non-cooperation. And this RTI Act, it has encouraged journalists to think large and ask more questions about the affairs of the state, and also to promote accountability. So today, if we see the journalists, they are no longer required to go by the words of the people or rumors. Through this RTI Act, they have in a way achieved transparency in the public sphere. And that is why we have seen that various states in India, they have made a good response to the RTI. And this also reflects the slow but steady momentum that RTI is gaining in our country, because information is considered to be a oxygen of democracy. In a society where people live freely, information, it serves the greater good. And there's a direct relationship which exists between RTI, right to information, informed citizen, and fair governance. So that is why the RTI, it gives citizen an opportunity of being informed. So in the next class, we'll be discussing the access of the media to court proceedings. And that is the only part that is left of this 9th unit that we'll be discussing. And in this class today, we have discussed the constraints that RTI has faced in its implementation at the district level. And also we have discussed the role of the media. In the next class, we'll be discussing the access of media to court proceedings, and how this RTI Act has been used by the media to access court proceedings, and how the right of speech and expression, including that of the press, can be limited both to accommodate the special needs of administration of justice and also the special claims of the legislative chambers as part of their legislative privileges. Those things we'll be discussing in the next class. We have discussed in today's class the 8th unit and the 9th unit. Only one part of 9th unit is left, which is regarding the access of the media to court proceedings, and that we'll be discussing in detail in the next class, wherein we will also discuss the role of the civil society as part of the 10th unit. So if we talk about the access of media to court proceedings, the right of speech and expression, it becomes very important to that of the press, and it can be. So thank you so much for joining today's class.
మనము ఇంతవరకు కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్లో ముఖ్యమైన అప్రోచెస్ని చదువుకున్నాం, చర్చించినాము. అవి ముఖ్యంగా 3 పెద్ద అప్రోచెస్, చెప్పుకోదగ్గ అప్రోచెస్. అవి ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్, మరియు సిస్టమ్స్ అప్రోచ్, మరియు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ పొలిటికల్ ఎకానమీ అప్రోచ్. ఈ 3 అప్రోచెస్ నిజానికి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయంటే, ఒక సమాజంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత ఒక సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలు, రాజకీయ వ్యవస్థలు ఇంకొక సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలకు ఏ విధంగా పోల్చగలదగినవి అనేది మనం చూస్తామండి. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా అందరూ ఒకే అంశాలని చదువుతారు, ఒకే వ్యవస్థను చదువుతారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి, అంటే పోల్చే పద్ధతి ప్రాముఖ్యతకి దేనికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో ఏం చదువుకున్నాము, మొదటి నుంచి చివరి వరకు వాళ్ళు సామాన్యంగా వ్యవస్థలు ఒక యాంత్రిక పద్ధతిలో, ఒక స్టాటిక్ అంటే డైనమిక్ కాదు, స్టాటిక్ పద్ధతిలో చదివారు. వ్యవస్థలను చదివారు, ప్రభుత్వం చదివారు, అన్ని చదివారు. కానీ వాళ్ళ పద్ధతి మాత్రము స్టాటిక్. అంటే స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అంటే, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ బిహేవియర్, దేర్ ఫంక్షనింగ్, దేర్ రిజల్ట్స్, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఓకే. కానీ అవి ఎట్లా బిహేవ్ అవుతున్నాయి, రాజకీయ వ్యవస్థలు సామాజిక వ్యవస్థలతో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే, అవి స్టాటిక్ ఉంటేనే చదివితేనే సరిపోదు. అవి ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నవి, ఎట్లా పనిచేస్తున్నవి, డైనమిక్ సెన్స్లో కూడా దానికి చదవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో అవి నిజానికి వాళ్ళు మన మొట్టమొదటి వాళ్ళు అయినా కూడా మన అరిస్టాటిల్, మన ఇతరులు, తర్వాత మ్యాకియావెల్లీ, దాని తర్వాత విలియం సిడ్విక్, ఇతరులు అనేకులు చదివారు. కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని చాలా స్టాటిక్గా, యాంత్రికంగా చదివారు. నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫంక్షనింగ్, దేర్ బిహేవియర్, వర్కింగ్, అండ్ ఆల్సో బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్, ప్రెషర్ గ్రూప్స్, అండ్ ఆల్సో పార్టీస్. సో ఇవన్నీ చదవలేదు వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో. అయితే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ కాకుండా సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ అని వచ్చింది. ఆ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ని అక్కడ ఏం చదివారంటే, వాళ్ళు మొత్తం సమాజంలో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ ఒక దాన్ని మొత్తంగా తీసుకొని అందులో ఉన్న వివిధ వ్యవస్థలు, అంటే వివిధ రంగంలోని వ్యవస్థలు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా ఇతర వ్యవస్థలతోని, ఇతర రంగంలో ఉన్న వ్యవస్థలతోని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి. తర్వాత దాని డైనమిజం అంటారు. ఇది ప్రవర్తించినప్పుడు అది ఇంకొక సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థలు, ప్రజలు, గ్రూప్స్ ఏ విధంగా వాటికి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి, ఏ విధంగా వాటికి రెస్పాన్స్ ఇస్తాయి, ఏ విధంగా స్పందిస్తాయి. సో ఇది సిస్టమ్స్ అప్రోచ్లో మన చదవడం జరుగుతుంది, ఇన్ డైనమిక్ స్టడీ. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా మొదటి దానికి దీనికి పెద్ద ఐడియాలజికల్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు, కానీ ఇందులో బిహేవియరల్ ఇందులో ఉన్న వ్యవస్థలు, వివిధ రంగాల్లో ఉన్న వివిధ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఒక డైనమిజం, అంటే దాన్ని ఏమంటారు, డైనమిజం అంటే యాక్టివ్ వర్కింగ్, ఇన్ ద వర్కింగ్, వైల్ దే ఆర్ వర్కింగ్, హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్, వై దే ఆర్ వర్కింగ్,
ఇన్ ఎ పర్టికులర్ వే. సో మూడవది పొలిటికల్ ఎకానమీ అప్రోచ్. ముఖ్యంగా పొలిటికల్ ఎకానమీ అప్రోచ్లో ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో మన మన ఆర్థిక రాజకీయ వ్యవస్థలు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలకు సత్సంబంధాలు, చాలా క్లోజ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లోజ్నెస్ అనేది దానికి అనేక రూపాల్లో అది బయటకు వస్తుంది, చూపబడుతుంది. అది పొలిటికల్ అంటే వీళ్ళు నిజానికి మార్క్సిస్టులు, తర్వాత మార్క్సియన్స్, వీళ్ళు దీనికి ఎందుకు మన వాళ్ళు రాజ్య వ్యవస్థనే వేరే విధంగా మన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని వాళ్ళు వేరే విధంగా ఆలోచించారు, అనలైజ్ చేశారు. రాజ్యము నిజానికి సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకంగా క్లాస్ ఉన్నవాళ్ళు, సంపద ఉన్నవాళ్ళు, సమాజంలో సంపదంతపై కేంద్రీకరమైన నియంత్రణ కలిగిన వాళ్ళు, ఓనర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళు నిజానికి సమాజంలో ఏలుతారు. అది రాజ్యం వాళ్ళ యొక్క ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ పొలిటికల్ ఎకానమీ అప్రోచ్. ఇందులో వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మూడవ అప్రోచ్, అది పోలిక. సో ఈ పొలిటికల్ ఎకానమీ ఈ మూడు అప్రోచ్లు అయిన తర్వాత నిజానికి మనము ముఖ్యంగా ఇంకేమి చదవాలంటే ఈ నిజానికి ఒక వివరంగా చదవాలి ఈ వ్యవస్థ. అయితే ఆ వివరంగా చదవడం అంటే దాన్ని కాంటెక్స్ట్, తర్వాత సందర్భము. ఒక సమాజంలో ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ సందర్భంలో పనిచేస్తాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది స్వయంగా అంటే ఒక సమాజంలో ఉన్న ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక పరిస్థితులకి స్వతంత్రంగా ఉండి పనిచేస్తుందని అనుకుంటాము. కానీ నిజంగా అట్లా కాదు. ఇవే మనం అనుకున్న రాజకీయ వ్యవస్థలు దానికి ఒక్కొక్క దేశంలో ఉన్న సందర్భాలు, పరిస్థితులు వాటిని బట్టి నిజంగా పనిచేస్తాయి. వాటి చేత ప్రభావితం అయిపోతాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు చైనాలో ఉన్న ఒక సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక విధంగా ఉంటే అక్కడ రాజ్యము, ప్రభుత్వం ఒక విధంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా అమెరికాలో, ఇండియాలో మన రాజకీయ వ్యవస్థలు ఇండియాలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థల సందర్భంలో అది పనిచేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నిజానికి ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలు అని ఏవైతే ఉన్నాయో మనము ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో వాటి యొక్క సందర్భము, ఈ సందర్భంలో ఏ పరిస్థితులు అవి పనిచేస్తున్నాయి అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పరిస్థితులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చారిత్రక పరిస్థితులు, చారిత్రక నేపథ్యము, ఆర్థిక, మన సాంస్కృతిక పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరియు ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యము నిజానికి సైద్ధాంతిక పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. సో ఇవాళ మనం వీటి మీద నిజానికి కేంద్రీకరిస్తాం. ఒక్కొక్క అయితే నిజానికి ఇందులో మళ్ళా గ్రూపింగ్స్, ఇందులో మన వివిధ చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిస్థితులను బట్టి మన మన తర్వాత అవి ఏ సైద్ధాంతిక ప్రాతిపదికపై పనిచేస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనము మన తర్వాత ఆ వ్యవస్థలు కూడా ఏ స్టేజ్ అభివృద్ధి పరంగా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి, చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నాయా, లేక కొంచెము అభివృద్ధి అవుతున్నాయా, లేదా పూర్తి అభివృద్ధి కాకుండా ఉన్నాయా, ఆ స్టేజ్ని బట్టి మనము చదువుతామన్నమాట. సో అందులో ఇదే చారిత్రక నేపథ్యము, తర్వాత సందర్భము, తర్వాత రాజకీయ సిద్ధాంతం, ఈ మూడు పరిస్థితులు, తర్వాత రాజకీయ సిద్ధాంతం. ఎందుకంటే రాజకీయ సిద్ధాంతం అనేది చాలా అన్నిటినీ కవర్ చేస్తుంది, అన్నిటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. దాని అన్నిటికీ దిక్చూసిగా ఉంటుంది, దిక్చూసిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఐడియాలజీ కూడా చదవాలా. సో ఈ విధంగా చూస్తే మనము మన ఈ సందర్భము
మరి సర్కమ్స్టాన్సెస్ మన పరిస్థితులను బట్టి 3 విధాలుగా మనము విభజించవచ్చు. అదొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థికంగా, మన సామాజికంగా, రాజకీయంగా డెవలప్ అయిన ప్రపంచ దేశాలు. ముఖ్యంగా అందులో యూకే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, జపాన్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ. ముఖ్యంగా యూరోపియన్ దేశాలు, ఎందుకంటే యూరోపియన్ దేశాల యొక్క ప్రభావమే అమెరికా మీద పడింది, యూరోపియన్ దేశాల ప్రభావమే జపాన్లో పడింది. కాబట్టి యూరోప్లో ముఖ్యంగా యూకే, జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఇవి యూరోపియన్ దేశాలు. ఈ యూరోపియన్ దేశాల కింద ఉన్న దేశాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, వలస దేశాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వలస దేశం తీసుకుంటాం మనం. యూకే కింద వలస దేశం ఏది ఉన్నది? అమెరికా. అమెరికా కూడా నిజంగా వలస దేశంగా ఉండి కానీ చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయ్యి అది ఫస్ట్ వరల్డ్లో కలిసింది. అదేవిధంగా జపాన్ కూడా. సో యూకే, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ అండ్ జర్మనీ, తర్వాత కెనడా, ఇవన్నీ ఫస్ట్ వరల్డ్లో ఉంటాయి. వీటి యొక్క చారిత్రక ఏమంటారు దాన్ని, చారిత్రక నేపథ్యం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అయితే చారిత్రక నేపథ్యము అంటే ముఖ్యంగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారిశ్రామిక విప్లవం రావడం వల్ల, ఆ పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల ఉత్పత్తి శక్తులు డెవలప్ కావడం వల్ల అది ఉత్పత్తి చాలా మన స్పీడ్గా తర్వాత ఎక్కువ పెరిగిందండి. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఉత్పత్తి శక్తుల వల్ల ఉత్పత్తి బాగా పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూకే ఉంది, తర్వాత ఫ్రాన్స్ ఉంది. అందులో ఉత్పత్తి శక్తులు డెవలప్ అయితే ఏంటంటే వాళ్ళ అవసరాలు, అక్కడిలో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు, తర్వాత మన వ్యవసాయదారులు అక్కడ వాటికంటే ఎక్కువ, వాళ్ళకి సరిపోయిన దానికంటే, వాళ్ళు తినదానికంటే, వాళ్ళు మన అనుభవించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అది పారిశ్రామిక డిప్పడం వల్ల నిజానికి క్యాపిటలిస్ట్ యాంత్రీకరణ వచ్చి వాళ్ళకి ఎక్కువ డెవలప్ అయింది. వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తి శక్తులు ఎక్కువ కావడం వల్ల వాళ్ళు ఉత్పత్తిని ఎక్కువ చేయడం. ఈ ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయనప్పుడు సామాన్యంగా చేస్తుంది ఆ ఉత్పత్తికి వేరే వాళ్ళకు, వేరే దేశాలకి, వేరే సమాజాలకి వాళ్ళు మన ఏమంటారు దాన్ని ఎగుమతి చేయవలసి వస్తుంది. సో ఆ విధంగా అక్కడ అదేవిధంగా పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల, విజ్ఞాన విప్లవం వల్ల, సైద్ధాంతిక విప్లవం వల్ల కూడా వాళ్ళ సమాజాలు మారినాయి. అంటే దాని అర్థం ముఖ్యంగా సమాజాలు ఏ కోణంలో, ఏ రంగంలో, ఏ పరమైన మారినాయి అంటే దానికి అక్కడ రాజ్యాలు, ఈ యూరోప్ తర్వాత అమెరికా, దాని తర్వాత జపాన్, ఈ రాజ్యాలు ఏ విధంగా మారినాయంటే అవి చర్చికి దూరంగా అయినాయి. చర్చ్ నుంచి మన స్వతంత్రం పొందినవి. అంటే చర్చ్ స్వతంత్రం పొందినవి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు యూకే, యుఎస్ఏ వీళ్ళ యొక్క రాజకీయ నాయకులు, ప్రభుత్వాలు, మంత్రులు అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, రాజ్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇదివరకటి వలె చర్చ్ ఏది చెప్తే అదే వినడము, పోపు ఏది చెప్తే అది వినడము అవసరం లేదు. అదేవిధంగా దీనికి తోడు స్టేట్ ముందుకు రావడానికి, స్టేటు తమ యొక్క అభివృద్ధిని ఆకాంక్షించి తమ ఉత్పత్తిని బయటికి పంపడానికి ఏ అడ్డంకి లేకుండా స్టేట్ ఉండాలని కూడా ఈ సంపదపై, మన ఉత్పత్తి శక్తులపై నియంత్రణలో వాళ్ళు భావించేదారు. ఆ విధంగా భావించడం పట్ల భావించడం వల్ల దానికి అవి చాలా అడ్వాన్స్ అయినాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ల కోసము తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ పరిశ్రమలు వేరే కంట్రీస్లలో మన స్థాపించుకోవడానికి దానికి వాళ్ళకు, అంటే ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచంలో, ఇతర ప్రపంచంలో ఏ విధంగా అక్కడ అభివృద్ధి కాని దేశాలలో వీళ్ళు మన ఆధిపత్యము, తమ యొక్క సామ్రాజ్యవాదమును ఏర్పాటు చేసుకొని తమ సామ్రాజ్యాల కింద వలస దేశాలు కొన్ని జయించడం, ప్రత్యేకంగా యుద్ధాలు చేసి నిజానికి
మన మీకు అన్ని మీకు చరిత్రలో తెలుసు. నిజానికి ఫ్రాన్స్ ఒక సామ్రాజ్యవాద దేశమే, ఆ యూకే ఒక సామ్రాజ్యవాద దేశమే, ఇటలీ ఒక సామ్రాజ్యవాద దేశమే, తర్వాత జర్మనీ ఒక సామ్రాజ్య, డచ్, ఇవన్నీ సామ్రాజ్యవాద దేశాలు. ఈ సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఎందుకైనాయి అంటే అవి వాటిలో అభివృద్ధి ఎక్కువ జరగడం వల్ల, అభివృద్ధి తొందరగా జరగడం వల్ల ఆధునిక దేశాలు అయినాయి అవి. సో ఆధునిక దేశాలు అయ్యి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులకి, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ ఆధిపత్యం కిందకు ఇది ఇతరుల ప్రాంతాల్లో ఉన్న దేశాలను వాళ్ళ కింద వలస దేశాలుగా ఆక్రమించుకున్నాయి. నిజానికి ఆ కాలంలో కొంచెం అటు ఇటుగా అనేది మొత్తం ప్రపంచంలో అలా జరిగింది. సో అవి అదే వాటికి ఆ దేశాల్లో ఈ అభివృద్ధి అయిన దేశాన్ని మనం ఫస్ట్ వరల్డ్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మీకు తెలుసు కదా, మనం సిద్ధాంతాలు లాక్, జాన్ లాక్, తర్వాత మన థామస్ హాబ్స్, తర్వాత మరియు ఇది మన రూసో, తర్వాత వాల్టేరు, దాని తర్వాత ఇతర రాజనీతిజ్ఞులు, రాజనీతి రచయితలు మన వ్యక్తి శ్రేయోవాదాన్ని బలపరిచి సపోర్ట్ చేసి మద్దతు ఇచ్చి నిజానికి రాజ్యాలు ఏ విధంగా ఉండాలా, రాజ్యాధికారులు, రాజ్య నాయకులు, ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉండాలని కూడా వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన ప్రకారము విప్లవాలు వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకేలో గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది 1688లో. అందులో జాన్ లాక్ దాన్ని చేశాడు. తర్వాత అక్కడ రాజుకి అక్కడ రాజరికానికి దెబ్బ, తర్వాత చాలా వెనుకబాటుతనము, తర్వాత దానికి ప్రాముఖ్యత కోల్పోయింది. దాని తర్వాత పార్లమెంటరీ అంటే వ్యక్తి శ్రేయోవాదము, తర్వాత తదనుగుణ విధంగా పార్లమెంటరీ విధానాలు, రిప్రజెంటేటివ్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఇతరులు కూడా మన రాజ్యాన్నే వేరే కోణంలో దాన్ని వాళ్ళు మన నిర్వచించారు. దాన్ని పుట్టిక పూర్వరాన్ని వేరే విధంగా నిర్వచించారు. దాన్ని సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ అంటాము. దానికంటే ముందున్న డివైన్ రైట్ థియరీ ఆఫ్ ది అరిజిన్ ఆఫ్ ది స్టేటు, తర్వాత దైవాంశ సంభూతమై దేవుని యొక్క సమక్షంలో, దేవుని యొక్క కనుసన్నల్లో రాజు ఉంటాడు. రాజు యొక్క అధికారం, రాజు యొక్క ఆధిపత్యంలో, రాజు యొక్క కింద ప్రజలు ఉంటారు అనే దైవాంశ సంభూత సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉన్నదో అది పూర్తిగా వెనకబడిపోయి వీళ్ళు ఏమన్నారంటే సోషల్ కాంట్రాక్ట్, ప్రజలు తమకి ఇష్టం వచ్చిన రాజ్యాన్ని ఒక కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఎన్నుకోవడం జరిగింది అని చారిత్రకంగా ఒక ఇమాజినేషన్ వాళ్ళు దాన్ని మన రాజ్యం యొక్క పూర్వోత్తరాలని, పెరుగుదలని వాళ్ళు నిర్వచించారు. అందులో ముఖ్యంగా వారు ఏమన్నారంటే ఈ మన రాజ్యంలో నిజానికి వ్యక్తి స్వభావ సిద్ధంగా ఎటువంటి హక్కులు, పరిస్థితులు, అవకాశాలు కలిగి ఉన్నాడో అదేవిధంగా మన రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా, ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా ఆ ప్రభుత్వం వాటిని కాపాడవలసి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు, ప్రజల జీవితము మరి ఆస్తిపాస్తులను కాపాడాలని ఉంటుంది. అదే వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం. సో ఈ వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం అనేది లిబరల్ డెమోక్రసీ, దానికి పొలిటికల్ యొక్క దాని సైడ్ ఏంటంటే డెమోక్రసీ, ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు నడిచే ప్రభుత్వము, లిబరల్ డెమోక్రసీ. అంటే ఇక్కడ మన క్యాపిటలిజం అనేది ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్, ఉత్పత్తి శక్తుల మన గురించి చెప్తుంది. అంటే క్యాపిటలిస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. అనుగుణంగా నిజానికి ఇంకొక రాజకీయ రంగంలో లిబరల్ డెమోక్రసీ అనేది వస్తుంది. సో లిబరల్ డెమోక్రసీ మన క్యాపిటలిజము అనేది ఈ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో ఏదైతే మనం ఫస్ట్ వరల్డ్ అంటున్నామో ఆ ఫస్ట్ వరల్డ్లో ఉంటుంది. అంటే అది ఆర్థిక పరంగా మన క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టము, తర్వాత మన రాజకీయ పరంగా అది మన వ్యక్తి స్వయోవాద ప్రజాస్వామ్యం, వ్యక్తి స్వయోవాద సామ్యవాదము అంటే లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్. నిజానికి ఈ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అనేది నిజంగా చాలా ఒకరికొకరు చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే మన
క్యాపిటలిస్టు తమ యొక్క స్వతంత్రత, ఆర్థిక స్వతంత్రత ఉండేట్టు, తమ యొక్క మన సంపదపై, తన పరిశ్రమలపై ఉండేట్టు, తన పరిశ్రమల ద్వారా చాలా అంటే మన సమాజంలో ఉన్న అవసరాల కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి ఆ ఉత్పత్తులకి బయటికి పంపి తాను ఇంకా మన అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉందంటే ఆర్థిక స్వతంత్రం, రైట్ టు ప్రాపర్టీ, ఫ్రీడమ్ అండ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఉండే విధంగా వాళ్ళు అది. సో లిబరల్ డెమోక్రసీ అనేది క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థకి చాలా మన ఏమంటారు దాన్ని మద్దతు ఇచ్చేదండి, సపోర్టివ్ ఉన్నాయి. అది 2 sides ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్. కొత్త మన వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అది ఉన్న సమాజంలో అవి సమాజానికి ఉన్న 2 కళ్ళలో ఇది ఈ ఒక కన్ను మన క్యాపిటలిజం అయితే, ఇంకో కన్ను వ్యక్తి శ్రేయోవాద సిద్ధాంతం. అంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్త, ఒక మన భూస్వామి అంటే అప్పుడు భూస్వామి కూడా పూర్తిగా వెనక్కిపోతుంది. భూస్వామి వ్యవస్థ కూడా దానికి వెనకబడిపోతుంది. క్యాపిటలిజం అనేది ముందుకు వస్తుంది. సో ఆర్థిక వ్యవస్థలో క్యాపిటలిజము, తర్వాత మన రాజకీయ వ్యవస్థలో లిబరల్ డెమోక్రసీ, ఇవి ఒకదానికొకటి ఇంటర్ట్వైన్డ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇంటర్ట్వైన్డ్, ఒకదానికి అల్లుకొని మన పెనవేసుకొని అవి నిజంగా పనిచేసినాయి. ఆ కాంటెక్స్లోని ప్రజలు పనిచేశారు. ఆ కాంటెక్స్లోని మన ప్రజలు క్యాపిటలిజంకి లోనయ్యి మన తర్వాత క్యాపిటలిస్ట్ ఇండస్ట్రీస్లలో వర్కర్స్ తమ యొక్క ఉత్పత్తి చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ పొంది తమ యొక్క స్వేచ్ఛలు పొందారు. ఎందుకంటే ఇటు క్యాపిటలిస్టు వరల్డ్లో క్యాపిటలిస్ట్ ఉంటారు, తర్వాత వర్కర్స్ ఉంటారు, ఒకే ఫ్యాక్టరీలో ఉంటారు. తర్వాత వీళ్ళకి కావాల్సిన ఈ సక్రమంగా స్టేబుల్గా కొన్ని దశాబ్దాలు నడిచేటట్టు అనుగుణంగా ఈ రాజకీయ రంగంలో ఇది స్వేచ్ఛ అనేది ఇవ్వబడింది. అవి ముఖ్యంగా ఇది రైట్ టు ప్రాపర్టీ అంటే ఇది క్యాపిటలిస్ట్ గాట్ ఏ ఫ్రీడమ్, అండ్ ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ బియాండ్ దిస్ థింగ్. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, అప్పుడు రాజ్యం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. బయట నువ్వు పోయి బయట మన వలస ఏర్పరచుకో, నీ మార్కెట్ సంపాదించుకో, నీ యొక్క ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చెయ్యి. సో ప్రజల స్టేట్ డెమోక్రసీ ఏమైందంటే ఈ క్యాపిటలిస్టులకి దానికి ఒక అనుగుణంగా మారింది. సో ఇది క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ. ఇది మొదటి ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితులు. అదేంటి అంటే క్యాపిటలిజము ఒకవైపు, డెమోక్రాటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంకొక. ఈ సందర్భంలో అక్కడ ప్రభుత్వ ఆర్గాన్స్, తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్, దాని తర్వాత ఇవన్నీ దానికి అన్ని రంగాల్లో కూడా స్వేచ్ఛ, ఒక కొత్త స్వేచ్ఛను మన ప్రొపగేట్ చేసి మద్దతు ఇచ్చే రాజకీయ వ్యవస్థ, తర్వాత ఆర్థిక స్వేచ్ఛను పూర్తిగా ఇచ్చే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ. క్యాపిటలిజం ఆల్సో పర్మిటెడ్ అంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఆ రాజ్యం కూడా మన క్యాపిటలిస్ట్ మీద ఎక్కువ ఆధిపత్యము కలిగి ఉండదు, నియంత్రణ కలిగి ఉండదు. ఇది క్యాపిటలిజంలో ది స్టేట్ ఆల్సో. అందుకోసం క్యాపిటల్ స్టేట్ గురించి మనం పిలుస్తాం కదా. సో ఇది అది ఈ రెండవ ప్రపంచ మళ్ళించిపోతే మనం ఈ మొదటి ప్రపంచంలో ఇవి యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ మరియు తర్వాత వచ్చిన యుఎస్ఏ, ఇవి ఫస్ట్ వరల్డ్ కింద వస్తాయి. ఇందులో ఈ సందర్భంలోనే, ఈ చారిత్రక సందర్భంలో, ఈ ఆర్థిక సందర్భంలోనే ఇక్కడున్న వ్యవస్థలు పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదే ఇంకొక సంబంధం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్ దీని ఉపయోగము ఏంటంటే మనం మొట్టమొదటి చేసుకున్నాం కంపేరబుల్ సొసైటీస్, అందులో ఉన్న రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలను మనము భిన్నత్వం ఉండొచ్చు, కానీ ఆ భిన్నత్వం అనేది వేరే తక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఏకత్వము రెండింటికి పోలిక అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఈ మన యుఎస్ఏ, కెనడా, ఇవన్నీ మన యూకే, మన ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, వీటిలో ఉన్న వ్యవస్థలను పోల్స్తాం అన్నట్టు, పోల్చదగినవి కాబట్టి పోల్స్తాం. అందులో భిన్నత్వంగా ఉంటే భిన్నత్వాన్ని కూడా చదవాలి నిజమే, కానీ
ఆ భిన్నత్వం అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఏకత్వం అనేది ఏకత్వం. దాన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అంటారు. ఇది ఆ కాంటెక్స్ట్, ఇది అక్కడ ఉండే సందర్భము మరియు చరిత్ర మరియు పరిస్థితులు. ఇక రెండవ డెవలపింగ్ వరల్డ్ అనేది కూడా ఉంది. ఈ డెవలపింగ్ వరల్డ్ అనేది దానికి ఇందులో ఉన్న మన ఆర్థిక వ్యవస్థలు, రాజకీయ వ్యవస్థలు దాన్ని ఒకే చారిత్రక మరియు సైద్ధాంతిక నేపథ్యం, చరిత్ర కలిగి ఉన్నాయి. అవి ఈ రెండవ ప్రపంచం ఎందుకనంటే ఇవి నిజానికి డెవలప్డ్ వరల్డ్స్. అందులో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఈ రెండవ రకమైన రెండవ ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలకి ముఖ్యమైన ఒక చరిత్ర ఉంది, ఒక ఐడియాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఒక రాజకీయ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. అదేంటంటే ఇది సోషలిస్ట్ స్టేట్. సోషలిస్ట్ స్టేట్ అనేది ఈ దేశాల అన్నిట్లో ఉంది. ఆ సోషలిస్ట్ స్టేట్ అనేది కొత్తగా ఏర్పాటు ఎందుకు జరిగిందంటే ఈ రాజ్యాల అందులో విప్లవ మన 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 సోషలిస్ట్ విప్లవం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదలు రష్యాలో, దాని తర్వాత చైనాలో, దాని తర్వాత ఇండోనేషియాలో, ఇవి ఈ దేశాల్లో ఈ విప్లవం అంటే మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాము మన వివిధ కాంటెక్స్ట్లలో, అంటే సైద్ధాంతిక మన సందర్భం కూడా మనం చదువుకోవాలంట. చారిత్రక సైద్ధాంతిక మన పూర్వరంగము, నేపథ్యము, సందర్భం కూడా మనం చదవాలంట. ఇక్కడ ఈ దేశాల్లో సైద్ధాంతిక మన సందర్భం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండవ కేటగిరీ, రెండవ ప్రపంచ దేశాల్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఐడియాలజీ అనేది ఒకటి అన్నది. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా, రష్యాలో విప్లవం వచ్చిన తర్వాత రష్యాలో మన ఏమంటుందని మన కమ్యూనిస్ట్ విప్లవం వచ్చిన తర్వాత రష్యాలో కమ్యూనిస్ట్ స్టేట్ ఏర్పడిన తర్వాత దాని యొక్క రాజకీయ మరియు సైద్ధాంతిక ప్రభావము చైనాలో పడింది. అక్కడ 1917లో అక్కడ మన దాన్ని అక్టోబర్ రెవల్యూషన్, సోవియట్ రెవల్యూషన్ అంటుంది. వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చైనాలో మీద పడింది. చైనా మీద పడి అక్కడ మావో అనే లీడర్ ఆధ్వర్యంలో, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ కూడా విప్లవము, తర్వాత ప్రోట్రాక్టెడ్ అంటే చాలా రోజులు, చాలా దశాబ్దాల విప్లవం జరిగింది. శతాబ్దాల కాలం అక్కడ విప్లవం జరిగి అక్కడ 1949లో నిజానికి అక్కడ కూడా ఈ కమ్యూనిస్టు స్టేట్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వము అక్కడ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా చైనా, రష్యా మరియు చైనా. దాని తర్వాత దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో కొంత ఈ రెండో ప్రపంచ దేశాలు అవి వాటిలో ఆ సిద్ధాంతంలో ఉన్న గొప్పదనాన్ని, ఆ సిద్ధాంతంలో ఉన్న మన స్వభావాన్ని మనం డెవలప్ అవుతున్నాం కదా. నిజానికి మన దేశాల్లో ఉన్న వలస ప్రభుత్వాలను ఎల్లగొట్టి కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాలని మనం ఏర్పరచుకోవాలా, కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాలను ఏర్పరచుకోవాలా అనే మన అభిప్రాయంతో ఏ విధంగా చైనా మన చాలా సామ్రాజ్యవాదాల కింద మలిగి అణిగిపోయి మళ్ళా 1949లో స్వతంత్రం పొందిందో అదేవిధంగా మేము కూడా పొందుతామని అక్కడ విప్లవాలు మన జరుపుకొని స్వతంత్ర అంటే వలస దేశాల నుంచి మన దూరమై వలస దేశాల నుంచి స్వతంత్రం పొంది అవి వాటి యొక్క ప్రభుత్వాలు ఏర్పరచుకోవడమే కాకుండా మొదలు విప్లవం సంపాదించిన తర్వాత అభివృద్ధిని కూడా మన సాధించింది. ఫస్ట్ మన సోవియట్ యూనియన్, తర్వాత చైనా, తర్వాత ఇతర కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు చాలా తక్కువ సమయంలో ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోవియట్ యూనియన్ అమెరికా తర్వాత ఇతర యూరోపియన్ దేశాలలో ఏ విధంగా
మన ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగిందో దాంతో సమానంగా దాంతో ధీటుగా నిజానికి మన తమ దేశాల్లో ఆర్థిక మన విప్లవాలు ఆర్థిక పరిస్థితులను డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే స్పీడ్గా అంటే దాని అర్థం ఎక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే నిజానికి కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు రాజ్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటే అటువంటి దాంట్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి తొందరగా వస్తుందనే అభిప్రాయం అందరిలో ఏర్పడింది. అది జరిగింది కూడా. సోవియట్ యూనియన్లో చైనాలో జరగడం వల్ల దానికి వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. అదేవిధంగా దాన్ని మన ఈ సోవియట్ యూనియన్ మరియు చైనా ఇతర దేశాల్లో మన విప్లవాలు సాధించాలా అని ఆ దేశాల్లో సమాజాలకి ఆ దేశంలో ఉన్న నాయకులకి మద్దతు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. తర్వాత మిలిటరీ తర్వాత ఇతర విషయాల పరంగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో ఇది సెకండ్ వరల్డ్ అంటే డెవలపింగ్ వరల్డ్ ఆర్ నౌ కొన్ని రోజుల తర్వాత అప్పుడు 1945 నుంచి మొదలైననుకోండి. మరి ఆఫ్రికాలో తర్వాత ఏషియాలో ఉన్న వలస దేశాలు నిజానికి వాటి యొక్క ప్రోత్సాహంతో నిజానికి విప్లవాలు సాధించి కొత్త సమాజాలు ఏర్పరచుకున్నాయి. అయితే ఆ స్పీడు అంటే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1949లో చైనా మన కమ్యూనిస్ట్ రిపబ్లిక్ అయింది. దానికంటే ముందు మనం జ్ఞాపకుంచుకుంటే 1911లోనే దాని రిపబ్లిక్ అయింది చైనా. కానీ ఏం అభివృద్ధి సాధించుకోలేకపోయింది. అంతేకాకుండా తమ దేశం పైన తమ భూమి పైన తమ ఆస్తుల పైన తమ ప్రాంతాల పైన ఆధిపత్యాన్ని ఆక్టోపస్ స్ట్రిప్ అంటాడు. ఇది వివిధ సామ్రాజ్య దేశాలు తమ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళను వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు. సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెద్ద ప్రొట్రాక్టెడ్ సుదీర్ఘ విప్లవం జరిపి కమ్యూనిస్ట్ తన ఆధ్వర్యంలో మన క్లాస్ వార్ జరిపి అందులో ముఖ్యంగా రష్యాలో కాకుండా మన రైతులని బాగా సమీకరించి రైతులనే లిబరేషన్ ఆర్మీ అంటారు దాన్ని, రెడ్ ఆర్మీ అంటే రైతులని ఆర్మీలో చేర్చుకుని ఆ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిజానికి చైనాలోని వివిధ సామ్రాజ్యవాద దేశాల ఆధిపత్యాన్ని పోగొట్టింది. తర్వాత వాళ్ళు లేకుండా చేసింది. అది ఎక్కువ మన అమెరికన్ రైటర్స్ కూడా, గ్రేట్ రైటర్స్, కమ్యూనిస్ట్ రైటర్స్ కూడా చాలా వాళ్ళు బాగా వ్రాయడం జరిగింది. ఇది ఈ యుద్ధం ఎట్లా జరిగింది, యుద్ధం జరుగుతున్న కాలంలో కూడా అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క రెడ్ ఆర్మీ తర్వాత రైతులు ఏ విధంగా సామ్రాజ్యవాదుల మన సైనికులను ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నారు అనేది కూడా బాగా వ్రాయడం జరిగింది. నిజానికి అందరూ మీరు చదువుకోవాలి. ఏదో డిగ్రీ కొరకు కాకుండా మీరు ఆ చరిత్ర చదువుకోవడానికి అక్కడ ఏ విధంగా యుద్ధం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో యుద్ధాలు చేసి దానికి మన సామ్రాజ్యవాద దేశాలను వాళ్ళ సైనికులను ఓడగొట్టి వాటిని బయటికి ఎట్లా పంపింది అనేది మీరు చాలా బాగుంటుంది 1940. సో ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఐడియాలజికల్ సందర్భం ఏంటి? కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ, మార్క్సిస్ట్ ఐడియాలజీ, సోషలిస్ట్ స్టేట్. ఈ రెండు దేశాలు రష్యా నుండి చైనా యొక్క ప్రభావం నిజంగా ఎంత ఉందంటే అంత చెప్పనలవి కాదు అసలు, దానికి అంత బాగుంది. సో మన ఇతర దేశాలు ఏంటివి? కమ్యూనిస్టు రంగంలో కమ్యూనిస్టు గ్రూప్లో రెండవ ప్రపంచ దేశాలుగా డెవలపింగ్ దేశాలుగా ఇంకేమున్నాయి అంటే అందులో వియత్నాం, కంబోడియా, ఇండోనేషియా, తర్వాత మన ఇతర నార్త్ కొరియా,
అవి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, కానీ వాటితో ప్రభావితమైనవి. తర్వాత వాటి యొక్క ఆ దేశాలు కమ్యూనిస్టు పార్టీలను ప్రారంభించుకున్నాయి. తర్వాత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు మన నడిపిన విప్లవానికి, తర్వాత సాధించిన జయాలకి నిజానికి ఈ చైనాను రష్యా విధంగా మన సైద్ధాంతిక మద్దతు, తర్వాత మోరల్ సపోర్టు, తర్వాత మెటీరియల్ సపోర్టు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. నిజానికి అది ఒకసారి మనము ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెజిల్ అనేది ఇది సెకండ్ వరల్డ్ చైనా, నార్త్ కొరియా, వియత్నాం, బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా, సౌత్ ఆఫ్రికా మరియు ఇంకా వేరే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్. సో ఇక్కడ మన కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్కు మళ్ళీ సంబంధం కలిపితే ఇది మన ఈ వీటన్నిటికీ ఫస్ట్ బాగా ఆర్థికంగా, తర్వాత సామాజికంగా బాగా అభివృద్ధి చెందలేదు, కానీ అభివృద్ధి చెందడానికి అనుగుణంగా విప్లవాలు సాధించుకున్నాయి. స్పీడ్గా మళ్ళీ దానికి ఇందులో స్పీడప్ చేసి దానికి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ను, ఫస్ట్ ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కొన్నాయి కూడా. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది మళ్ళీ కంపేరిటివ్ పార్టీస్, ఈ అన్ని కంట్రీస్లో సుమారు ఒకే విధమైన రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏర్పరచబడ్డాయి. ప్రత్యేక స్వభావం గల రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి. అదేవిధంగా ఆ రాజకీయ వ్యవస్థల కింద నిజానికి మన పాలిటిక్స్ నడిచింది. ఆ ప్రత్యేక స్వభావం గల రాజకీయ వ్యవస్థల కనుసంగంలో నిజానికి ప్రభుత్వాలు, సమాజము నడిచింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ అన్నిటి కంట్రీస్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏర్పడింది. తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో దానికి వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మనం ఇదివరకు చర్చించిన ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఏదైతే మన యూకే, యుఎస్ఏ, మన చైనా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో లిబరల్ డెమోక్రసీ ఉంది. ఆ లిబరల్ డెమోక్రసీ అంటే పార్టీలు కూడా అందులో ఎక్కువ ప్లూరలిస్టిక్ ఉంటాయి. మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, లేదా బై పార్టీ సిస్టమ్, ట్రై పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, స్వతంత్రం ఉంటుంది. ఒకే పార్టీ యొక్క ఆధిపత్యం అందులో ఉండదు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉండే మన శాసనసభలు, అక్కడ ఉన్న న్యాయశాఖ, తర్వాత అక్కడ ఉన్న అదేవిధంగా అదే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ సిద్ధాంతాన్ని పాటించే మన సభ పాటించే సిద్ధాంతాల్లో అనుగుణంగా అక్కడ పనిచేస్తారు. ఆ యొక్క ప్రభావము, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాజకీయ వ్యవస్థపై కూడా పడి, తర్వాత ఎంతవరకు స్వేచ్ఛ ఉంటుందంటే ఒక గ్రూప్ కానీ, కొందరు వ్యక్తులు కానీ, కొందరు వ్యక్తుల సమూహం కానీ దానికి తమకి ఇష్టం వచ్చిన పార్టీని స్థాపించుకొని ఆ పార్టీ ద్వారా ప్రజల యొక్క సపోర్ట్ పొంది, తమ యొక్క మద్దతు పొంది, ఓట్లను సాధించి, మెజార్టీని సాధించి అధికారాన్ని చేపట్టడానికి చేపట్టే విధంగా అక్కడి వ్యవస్థలు. అంటే మల్టీ పార్టీస్. వన్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇన్ US ఫస్ట్ వరల్డ్ అండ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ ఈజ్ దట్ ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ దేర్ విల్ బి వన్ పార్టీ సిస్టమ్. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ఆధిపత్యం. అందులో నిజంగా వాళ్ళు ఏమంటారంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో డెమోక్రసీ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ క్యాపిటలిస్ట్కి డెమోక్రసీ స్వేచ్ఛ ఉండదు. ప్రొలెటేరియట్కి ఉంటుంది, రైతులకు ఉంటుంది, రైతు కూలీలకు ఉంటుంది, శ్రామికులకు ఉంటుంది. కానీ మన క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టంలో ఉన్నట్టు క్యాపిటలిస్ట్కి నిజంగా స్వతంత్రం ఉండదు. అసలు క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థే ఉండదు. తర్వాత రకరకాల వర్గాలు ఉండవు. అక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థలు ఏంటంటే క్యాపిటల్కి సంబంధించిన ఒక పార్టీ ఉంటుంది. ఆ పార్టీ దానికి మన ప్రోత్సాహం ఇస్తుంటుంది. అదేవిధంగా శ్రామిక ఒక పార్టీ ఉంటుంది, ఇంకో పార్టీ. కానీ కమ్యూనిస్ట్ దాంట్లో ఒకటే ప్రతి ఉంటుంది. అందులో రకరకాల మన దాన్ని వర్కర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, తర్వాత ఉమెన్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు. మన దేశంలోనే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఉన్నాయి కదా. వాటి కనుక ఉంటే ఆ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ కింద మీకు తెలుసు కదా, ఇది మన ట్రేడ్ యూనియన్ వింగ్ ఉంటుంది, విద్యార్థుల వింగ్ ఉంటుంది, యూత్ యొక్క వింగ్ ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే పార్టీ ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉందండి.
ఏది కమ్యూనిస్ట్ దేశాలలో. వేరే వర్గాలు నాన్ పొలిటికల్ వర్గాలు కూడా నిజానికి వీటి కింద ఉండాలా, వీటి యొక్క ఏక ఛత్రాధిపత్యం, పార్టీ యొక్క ఏక ఛత్రాధిపత్యం నిజంగా అక్కడ ఉంటుంది. వాటి కింద వాళ్ళ గైడెన్స్లో నిజానికి వివిధ సమాజంలోని వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు తమ యొక్క గ్రూప్స్ని, తమ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే చెప్పిన విధంగా రాజకీయ రంగంలో ట్రేడ్ యూనియన్, సామాజిక రంగంలో ట్రేడ్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్, తర్వాత వ్యవసాయంలో ఇతర రంగాల్లో మన రైతు సంఘాలు, కూలి సంఘాలు, దాని తర్వాత సంస్కృతి సంఘాలు కూడా ఈ మన పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడి రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఈ దేశాలలో, ఈ సమాజంలో సామాన్యంగా అన్ని ఈ సమాజంలోని అన్ని వ్యవస్థలు, అన్ని సమాజాల్లో కూడా ఒకే విధంగా సింగిల్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాని కింద మాత్రమే మన వివిధ రకాల మన ప్రజా సంఘాలు, మన శ్రామిక సంఘాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంది కామన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దేశాల్లో ఉన్న వ్యవస్థలు దానికి పోల్చదగినవి. కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కొంచెం, కానీ చాలా అంశాలలో, చాలా విషయాలలో అవి సిమిలారిటీ కలిగి ఉంటాయి. అక్కడ మన రష్యాలో వన్ పార్టీ సిస్టమ్, చైనాలో వన్ పార్టీ సిస్టమ్, కంబోడియాలో వన్ పార్టీ సిస్టమ్, జపాన్లో వన్ పార్టీ సిస్టమ్, మరియు నార్త్ కొరియా కూడా వన్ పార్టీ సిస్టమ్. అంటే అవి మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత, ముఖ్యంగా 1995 తర్వాత ఏ విధంగా ఆ విధంగా ఆ పార్టీ వ్యవస్థ ఏక రాజకీయ పక్షం యొక్క ఆధిపత్యం పోయి అవి మన లిబరల్ డెమోక్రాటిక్ మార్క్ వేరే మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఏ విధంగా మారినాయో అది వేరు. కానీ ఇప్పుడు ఈ మన యొక్క టాపిక్ సంబంధించి మాత్రము ఈ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో వియత్నాం, కంబోడియా, తర్వాత నార్త్ కొరియా, తర్వాత ఇతర కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో మాత్రము ఒకే విధమైన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అవి కంపేర్ చేయాలి. ఏ విధంగా అవి మన చైనాలో ఉన్న వ్యవస్థలకి, తర్వాత మన నార్త్ కొరియాలో, వియత్నాంలో ఉన్న వ్యవస్థలకి ఎటువంటి పోలిక ఉంది, మరి ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కూడా కంపేరిటివ్ పార్టీస్లో మనం చదువుతాం. కాబట్టి డిఫరెన్సెస్ కూడా చదువుతాం, కానీ పోలికలే ఎక్కువ ఉంటాయి. దాని ఎసెన్షియల్గా పొలిటికల్ సిమిలారిటీసే ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ దేశాల్లో. సెకండ్ వరల్డ్ వార్, థర్డ్ వరల్డ్ వార్, మూడవ ప్రపంచము అనేది ఇప్పుడు కొంచెం మార్పులు వచ్చినాయి. 1995 తర్వాత మార్పులు వచ్చినాయి, నో డౌట్ అబౌట్ దాట్. కానీ కొంచెం పూర్వం వెనక్కి పోతే మాత్రము అక్కడ ఏషియా, ఆఫ్రికా అండ్ లాటిన్ అమెరికా, థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఈ కంట్రీస్ మాత్రము నిజానికి మన వాళ్ళ అన్నిటికీ పూర్వరంగం ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికా, అది అంగోలా, తర్వాత మన ఇవన్నీ కంట్రీస్ ఏ విధంగా వలస దేశాలు, వలస పాలన నుంచి, సామ్రాజ్య ప్రభుత్వాల నుంచి ఏ విధంగా మన స్వాతంత్రం సంపాదించినాయి. అదేవిధంగా ఏషియన్ కంట్రీస్, మన ఇండియా, శ్రీలంక, బర్మా, తర్వాత పాకిస్తాన్ చిన్నంలో, తర్వాత మన ఈస్ట్ ఏషియా అంటే దానికి మన ఏదవుతుంది ఏషియన్ కంట్రీస్లో, తర్వాత మన ఇండోనేషియా వస్తుంది. సో ఏషియన్ కంట్రీస్లో నిజానికి ఒక దిక్కు అవి కొత్త పరిస్థితిలో కమ్యూనిస్టుల యొక్క మారల్ సపోర్ట్, రష్యా మరియు చైనా యొక్క మారల్ సపోర్ట్ వలన, లేకపోతే ఇంకో రకమైన, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అంటే రష్యా నుంచి దానికి రష్యన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వచ్చింది, తర్వాత తన పద్ధతిలో స్వాతంత్ర పోరాటాలు చేసింది. కానీ కాంగ్రెస్ అనేది తర్వాత ఎక్కువ మన ఇది పెట్టుబడిదారి దేశంలో, పాశ్చాత్య దేశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగుంది. కానీ అంటే నిజంగా నేషనల్ మూమెంట్లో సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక విప్లవ ఉద్యమాల్లో నిజానికి కమ్యూనిస్టులు, తర్వాత లిబరల్ డెమోక్రాట్స్, తర్వాత ఇది మన పెట్టుబడిదారి మన
ప్రజాస్వామ్య అనుకూలు కూడా కలిసి సామ్రాజ్యవాదానికి మన వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. చివరికి నిజానికి 1947లోనే నిజానికి భారతదేశం స్వతంత్రం సంపాదించింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన రెండవ ప్రపంచ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండవ ప్రపంచ దేశాలు పోల్చదగిన పరిస్థితులు కలిగి ఉన్నాయి, పోల్చదగిన రాజకీయ వ్యవస్థలు కలిగి ఉన్నాయి, పోల్చదగిన మన ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, పోల్చదగిన శ్రామిక సంఘాలు ఉన్నాయి, పోల్చదగిన అట్లా ఇందులో పార్లమెంటరీ సిద్ధాంతము తర్వాత అది సిద్ధాంతాలన్నీ అవి తక్కువ ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటాయి, తక్కువ ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఈ పార్టీ వ్యవస్థ అనేది వన్ పార్టీ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. పార్టీ సిస్టమ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా పార్టీ పరిస్థితి. కానీ ఈ దేశాలన్నింటిలో ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన లీడింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే వన్ పార్టీ సిస్టమ్. సో అదేవిధంగా వన్ పార్టీ సిస్టంలో ప్రభుత్వం ఏర్పరిచినప్పుడు సామాన్యంగా మన వాళ్ళు అనుసరించే సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగానే పరిపాలన సాగించాలా, ఆర్థిక విధానాలు రూపొందించాలా. తర్వాత మన వన్ పార్టీయే నిజానికి ఇతర దేశాలలో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఈ సెకండ్ వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి మన ఈ కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు పాటించే కంట్రీస్కి మద్దతు ఇవ్వాలా. ఎందుకంటే నిజానికి ఈ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతాలు పాటించే వాళ్ళు ఒక రకమైన అంతర్జాతీయ మన అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చైనా, మన అమెరికా క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ ఏదైతే ఉందో అమెరికా వివిధ ఏషియా మరియు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో విప్లవాల కోసము మన పోరాడుతుంటే మన ఉద్యమాలు చేపట్టినప్పుడు నిజానికి అమెరికా మరి ఇతర క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్ వాటిని అణిచివేసి ఉద్యమాలను. కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ కొంచెం చురుకుగా ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాటికి మన ఉద్యమాలకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. దాని తర్వాత నిజంగా చైనా అటువంటి దేశాల్లో లీడర్ నాయకత్వం కూడా చేపట్టిందన్నమాట. సో ఈ విధంగా సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఉన్న వ్యవస్థలు వన్ పార్టీ సిస్టమ్. ఆ వన్ పార్టీ సిస్టంలోనే గవర్నమెంట్ కూడా అందులో ఉన్న చైనాలో కానీ రష్యాలో కానీ ఇతర వియత్నాంలో ఉన్నాను. కానీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రభుత్వం మీదనే తన యొక్క గుత్తాధిపత్యం కలిగి ఉంటుంది. నిజానికి పార్టీకి ప్రభుత్వానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న అన్ని రంగాలలోకి దానికి పార్టీకి బాగా సంబంధం ఉంటుంది. ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా అక్కడి మన గవర్నమెంట్లో ఉన్న వివిధ మినిస్ట్రీస్కి వివిధ రంగాల యొక్క మంత్రులు ఏదైతే ఉన్నారో ఈ పార్టీయే నియమిస్తుంది. పార్టీయే ఫైనల్గా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. తను ఎన్నుకున్న మంత్రిని, తన యొక్క పార్టీ లీడర్ని మాత్రమే ఈ అనేక రంగాల్లో ఉన్న మంత్రిత్వ శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మంత్రిత్వ శాఖలకు అపాయింట్ చేయబడాలా, నియమించబడాలా. అది అంటే ఈ పార్టీ ఈ విధంగా నడిచే ప్రభుత్వ విధానము ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అన్నింటిలో ఉంటుంది. చిన్న చిన్న భేదాలు ఉండొచ్చు, కానీ అన్ని దేశాల్లో వన్ పార్టీ సిస్టమ్ అన్ని దేశాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, తర్వాత అన్ని దేశాలు కూడా నిజానికి ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తమకు అనుగుణంగా ఉన్న మన పార్టీలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్స్కి సమ్టైమ్స్ ఈ ప్రోత్సాహం, మద్దతు, తర్వాత ఆర్థిక మరియు మన సైనిక మద్దతును ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు సెకండ్ వరల్డ్లో ఉన్న దేశము, మన రాజ్యము మరియు ప్రభుత్వము, తర్వాత
సామాజిక సివిల్ మన పౌర సమాజాలు మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలు ఇవి ఉంటాయి. అయితే మూడవది మనకి మన థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఏషియా, ఆఫ్రికా అండ్ లాటిన్. ఈ దేశాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఖండాల్లో ఉన్న దేశాలు అయితే ఉన్నాయో, సమాజాలు అయితే ఉన్నాయో, దానికి అవి వలస పాలన కింద చాలా రోజులు ఉన్నాయి. ఈ చారిత్రక వలస నేపథ్యము నిజానికి ఈ ఖండాల్లో ఉన్న దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలకి ఉన్నది. ఎందుకున్నది అనేది అది ఒక చరిత్ర, మనకు చరిత్ర కావాల్సింది. సిమిలారిటీ అనేది అయితే ఏషియన్ కంట్రీస్లో, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, మరి లాటిన్ కమ్యూనిటీలో సిమిలారిటీస్ ఏకత్వము మన అందులో ఉన్న వ్యవస్థ ఏకత్వం అంటే దాని అర్థం అందులో ఉన్న ఆర్థిక మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలు సామాన్యంగా ఒకే విధంగా మన పనిచేస్తాయి, ఫంక్షన్. అదేవిధంగా అక్కడ ఆర్థిక పరంగా చూస్తే కనుక నిజానికి అక్కడ పూర్తిగా ఈ మన మొట్టమొదటి కేటగిరీ, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫస్ట్ కేటగిరీకి విధంగా పోల్చదగిన విధంగా కంట్రీస్లో మన ఆర్థిక విధానాలు ఉండవు. దీనికే ఉంటుంది, బ్రాడ్గా తీసుకోవచ్చు, అది క్యాపిటలిస్ట్ వరల్డ్. అదేవిధంగా మన సెకండ్ వరల్డ్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో ఏదైతే ఉందో, కమ్యూనిస్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏకఛత్రాధిపత్యం ఏదైతే ఉందో, అదేవిధంగా ఇక్కడ అన్ని కంట్రీస్ ఒకే విధంగా చేయవు. అన్ని వలస బ్యాక్గ్రౌండ్, వలస చరిత్ర ఉన్నది, వలస హెరిటేజ్ ఉంది. కానీ అవి ఎన్నుకున్న రాజకీయ వ్యవస్థలు మాత్రము చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. డిఫరెంట్గా అంటే క్యాపిటలిస్టు, సోషలిస్టు రెండు సెక్టార్లు మిక్స్డ్ ఎకానమీ లెక్క మన దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా ఉండొచ్చు, లేదా పూర్తిగా క్యాపిటలిస్ట్ విధానం ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన ఇది పూర్తిగా సోషలిజము, సోషలిస్టు ఎలిమెంట్స్, సోషలిస్టు మన స్వభావం ఎక్కువ ఉన్న కంట్రీస్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇది సెకండ్ వరల్డ్లో ఉన్న దేశాలు. అయితే ఇందులో కొన్ని కంట్రీస్ అభివృద్ధి చెందొచ్చు. ఇది ఆఫ్రికాలో కానీ, ఏషియాలో కానీ, ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ ఏషియాలో కానీ, తర్వాత మరియు 3 లాటిన్ అమెరికా కంట్రీస్ కూడా దానికి ఈ మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ కలిగి ఉండొచ్చు. సో ఈ కంట్రీస్లో సామాన్యంగా ఏ ముఖ్య అంశము ఆధారం చేసుకొని ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాయంటే రాజకీయ వ్యవస్థలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ఈ వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నదో, వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఐడియాలజీ, కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీకి అనుగుణంగా ఇక్కడ ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ స్టేట్ దానికి మెదులుతుంది, స్టేట్ మన పాలన కొనసాగిస్తారు. అయితే ఈ దేశాల్లోని ఈ 3వ ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రభుత్వాలు ఏకత వివిధత కాకుండా ఏక విధంగా కలిగి ఉంటాయి. తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా. అందులో 3వ ప్రపంచ దేశాల్లో నిజానికి కొంతవరకు రాజ్యమే తన కేంద్రమే, తన చేతుల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు, గనులు, కంపెనీలు మన చేతిలో ఉంటుంది. కానీ ఇతర ప్రైవేట్ సెక్టర్ని కూడా ప్రమోట్ చేసింది, మద్దతు ఇచ్చింది, వాటి యొక్క సహకారం ఇచ్చింది. ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే స్టేట్ సెక్టారు, తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టారు అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అది అయితే కొన్ని పోతుంది దానికి సోషలిస్ట్ యొక్క మన రంగు కూడా పూయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రైవేట్ రంగం యొక్క మన ప్రోత్సాహం జరిగింది. అందుకొరకే మనం మిక్స్డ్ ఎకానమీలో క్యాపిటలిస్టు ఫ్యాక్టరీస్, క్యాపిటలిస్టు
మన కార్పొరేషన్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ కావడం కూడా చూస్తున్నాము. కానీ కొన్ని దేశాల్లో, కొన్ని థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో కమ్యూనిస్ట్ కాదు, ఇటు క్యాపిటలిస్ట్ కాదు, ఇంకా అనేక కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాన్స్, మన పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, తర్వాత మన ఏంటిది బర్మా, కంబోడియా, వియత్నాం, వియత్నాం అండ్ కంబోడియా రెండవ ప్రపంచ దేశం వస్తాయి. కానీ ఏషియన్ అమెరికా, ఏషియాలో మన థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో మన బ్రెజిల్, తర్వాత అర్జెంటీనా, తర్వాత మన కొలంబియా, ఇది మన దక్షిణ అమెరికా, బ్రెజిల్, మెక్సికో, ఇవన్నీ తర్వాత ఈ ఏషియాలో ఇవన్నీ వీటన్ని దేశాల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఒక విధంగా ఉన్నాయి. మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ఎక్కువ దేశాల్లో మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్, కానీ అందులో ఆర్థిక సంబంధాలు, రాజకీయ సంబంధాలు నిజానికి వివిధ రూపాల్లో బయటికి కనబడతాయి. కానీ డెవలప్మెంట్లో మాత్రము, ఆర్థిక డెవలప్మెంట్లో మాత్రము నిజానికి ఒకే స్టేజ్లో ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు. అయితే కొంత మార్పు, కొంత మన భేదం కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశము నిజానికి 1990 తర్వాత ఇది ఆర్థిక సంస్కరణలు, గ్లోబలైజేషన్ 1990 వచ్చినాయి కదా. అయితే అప్పటి నుంచి దానికి మన మన గ్లోబలైజేషన్ వల్ల, ఆర్థిక సంస్కరణ వల్ల మన చైనా, మన కంట్రీ, తర్వాత ఇతర కంట్రీస్ కూడా నిజానికి డెవలప్మెంట్ బాగా జరిపినాయి. అంటే ఆర్థిక సంస్కరణ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్రోత్సహించడము, తర్వాత స్టేట్ సెక్టార్ని, పబ్లిక్ సెక్టార్ని కుదించడము, తక్కువ చేయడము, తమ యొక్క పాత్రని, తమ యొక్క కంట్రోల్ను వెనక్కి తీసుకోవడము, చాలా మట్టికి తమ చేతులలో, ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్న వివిధ ఉత్పత్తి రంగాల వాటిని ప్రైవేటైజ్ చేయడము, అమ్మడము, తర్వాత లైసెన్సులు ఇట్లా తొందరగా ఇవ్వడము, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బాగా ప్రోత్సాహం. నిజానికి ఒక విధంగా చూస్తే నిజానికి మన ఇండియా మరియు చైనాల వలె నిజంగా బాగా ఆర్థికంగా గ్రోత్ రేట్ పెరిగింది, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గింది. దాని తర్వాత ఆర్థికంగా మన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో, కరెన్సీ ఒక ప్రాబ్లం, బ్యాలెన్స్ కరెన్సీ అదేంటంటే మన దగ్గర చాలా ఫారిన్ కరెన్సీలు ఉంటే మనం మంచి పొజిషన్లో, కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు. అప్పుడు మనకి ఉత్పత్తులు కూడా బాగా పెరిగింది, మన యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా బాగా పెరిగినాయి. ఎక్స్పోర్ట్ మనం పెరిగితే డాలర్లో పేమెంట్ జరగడం జరుగుతుంది ఎవరైతే దిగుమతులు చేసుకున్నారో. అయితే అసలు ఈ యొక్క ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనే నిజానికి ఈ ఆర్థిక సంస్కరణలు, మన ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది. ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు మన యొక్క అప్పుడున్న మన ప్రైమ్ మినిస్టరు, మన ఫారిన్ మినిస్టరు, తర్వాత ఇతరులు సంస్కరణ తీసుకొని వచ్చారు. సో దానివల్ల నిజానికి వేరే దేశాలని కనుక పోలిస్తే ఈ మూడవ ప్రపంచ దేశంలో ఇండియా చాలా డెవలప్ అయిందని చెప్పవచ్చు. కానీ అంత అడ్వాన్స్ మన ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఉన్న దేశాలకి అడ్వాన్స్ కాలేదు. కానీ మనకి భౌగోళికంగా, తర్వాత సంఖ్యాపరంగా, మన జనాభా సంఖ్యాపరంగా మన పెద్ద దేశం కాబట్టి దానికి ఆర్థిక సంక్షోభాలను అందిపుచ్చుకొని చాలా డెవలప్ అయింది కావచ్చు. కానీ ఆర్థిక భేదాలు, ఆర్థిక అసమానతలు మాత్రం కూడా పెరిగింది. సో మొత్తం మీద మన కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్కి సంబంధించిన విషయాలు ఏమిటంటే, ఈ ఏషియా, లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా కంట్రీస్లో ఉన్న పరిస్థితులు, వ్యవస్థలు నిజంగా పోల్చదగినవిగా ఉన్నాయి. ఆఫ్రికా ఉంటే ఒక సౌత్ ఆఫ్రికా తప్పనిసరికి వేరే కంట్రీస్ దానికి ఆర్థిక సంస్కరణలో కూడా దానికి బాగా డెవలప్ కాలేదు, తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణ అందిపుచ్చుకోలేదు. కానీ మన దేశము తర్వాత చైనాను అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. తర్వాత చైనాకి పాపులేషన్ పరంగా, ఇతర పరంగా చైనాకు మనకు ఎప్పటికీ మన పోల్ జరుగుతుంది. కానీ రెండు వేరే సిద్ధాంతాలు వేరే ఉన్నాయి, పరిస్థితులు వేరే ఉన్నాయి, అది వేరు. కానీ ఈ మన మూడవ ప్రపంచ దేశాల్లో మాత్రము మన దేశము చాలా ముందంజలో ఉందని చెప్పక తప్పదు. సో ఇంతటితో మనము దానికి కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్కి ఏ విధంగా వివిధ
ఆ, ఏకత్వము గల సమాజ వ్యవస్థలోని ఆ, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ వ్యవస్థలను పోల్చినప్పుడు నిజంగా వాటి సందర్భము చరిత్రని కూడా చదవాలా అనేది ఈ సెషన్లో బాగా నేర్చుకున్నాము. తర్వాత మరో సెషన్లో ఇంకొక టాపిక్తోని మనము కలుస్తాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই গঠনমূলক বিষয়টো BESC 132 ইউনিট 6 নম্বৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই গঠনমূলক বিষয়টোৱে হৈছে যে ৰেগুলেটৰী বডিজ এট দ্য ষ্টেট লেভেল আমাৰ যিমানবিলাক ৰাজ্যত যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষা বিভাগ পৰিচালিত হয় ইয়াক কোনে ৰেগুলেট কৰে কোনে পৰিচালনা কৰে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক শিক্ষাৰ বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহ আকৌ ৰাজ্যিক চৰকাৰে বেলেগ বেলেগ দিশত আৰু নিজ নিজ ৰাজ্যৰ নিজৰ নিজৰ নীতি নিয়ম অনুযায়ী কি কৰে পৰিচালিত কৰে বা আমাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত জড়িত হৈ থাকে যাক কোৱা হয় ৰেগুলেটৰী বডিজ এট দ্য ষ্টেট লেভেল গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হৈছে অসম এখন ৰাজ্য আমাৰ অসম ৰাজ্য বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়বস্তু আছে এই বিষয়বস্তুৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ জড়িত হৈ থাকে এতিয়া মই আপোনাক আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়সমূহ কোনে পৰিচালনা কৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ প্ৰথমটোৱে হৈছে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগৰ ক্লাছবিলাকত আগৰ পাঠবিলাকত মই কৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ এই দুটাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাপনা সম্পূৰ্ণ বেলেগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিষয়সমূহ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা বিভাগসমূহে কি কৰে পৰিচালনা কৰে ঠিক সেইদৰে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিষয়সমূহ কোনে কৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰে কৰে গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰত আছিলে কি NCERT ঠিক সেইদৰে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুসমূহ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমটো বডিজে হৈছে বা প্ৰথমটো আমাৰ দলে হৈছে কি ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ যাক চমুকৈ কোৱা হয় SCERT যেনেকৈ কেন্দ্ৰত NCERT আছিলে ঠিক সেইদৰে আমাৰ ৰাজ্যত হৈছে SCERT এইটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যিটো বিভাগে আমাৰ কি কৰে আমাৰ শিক্ষা বিভাগটো বিশেষকৈ আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা হওক বা প্ৰাথমিক শিক্ষা হওক এই বিভাগটো তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে গতিকে এই বিভাগটো আমাৰ গঠন কৰা হৈছিল 1979ৰ 5 জানুৱাৰীত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আমাৰ SCERTটো আমাৰ 1979ত কি কৰা হৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে গতিকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনৰ পৰা এই বিভাগটোৱে কি কৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত ৰাখে এই কাৰ্যসূচীসমূহ হৈছে সেৱা শিক্ষণ শৈক্ষিক গৱেষণা নীতিগত দৃষ্টিভংগী আৰু উদ্ভাৱন ক্ষমতা আৰু শৈক্ষিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গতিকে ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কি হৈ আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু এই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কাৰ্যসূচীসমূহ বিশেষভাৱে আমাৰ কি হৈছে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বা শৈক্ষিক গৱেষণাৰ লগত জড়িত বা নীতিগত দৃষ্টিভংগী বা উদ্ভাৱন ক্ষমতা বা শৈক্ষিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে গতিকে আমাৰ SCERTয়ে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে কি কৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ লগত জড়িত থকা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শৈক্ষিক গৱেষণা এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ নীতিগত দৃষ্টিভংগী আমাৰ কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা ফাণ্ডামেণ্টেল আমাৰ কি আছে চিনাৰিও আছে বা উদ্ভাৱন ক্ষমতা শৈক্ষিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবিলাক কোনে কৰে আমাৰ SCERTয়ে আমাক বিশেষভাৱে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও SCERTৰ আমাৰ কিছুমান নিজস্ব ভূমিকা আছে ৰুলছ আছে আৰু কিছুমান কাৰ্য আছে ফাংচনছ আছে ৰুলছ এণ্ড ফাংচনছ অফ দ্য SCERT গতিকে SCERTৰ কি ভূমিকা তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু কাৰ্যসমূহ কি কৰে এই বিষয়ে মই এতিয়া আলোচনা কৰিম গতিকে SCERTয়ে কি কৰে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে NCERT UNICEF MHRD UNESCO বিশ্ব বেংক আৰু অন্যান্য সংস্কাৰৰ লগত ইয়াত সহযোগিতা তেওঁলোকে স্থাপন কৰে গতিকে SCERTয়ে কি কৰে আমাৰ যিবিলাক প্ৰকল্প শৈক্ষিক প্ৰকল্প আছে এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে NCERTৰ লগত যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰে ইউনিচেফৰ লগত যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰে MHRDৰ লগত যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰে ইউনেস্কোৰ লগত কৰে বিশ্ব বেংকৰ লগত কৰে আৰু অন্যান্য সংস্থাৰ লগত তেওঁলোকৰ সহযোগিতা কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ কি SCERTৰ মূল ফাংচন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা ফাংচন হৈছে যে বাৰ্ষিক কৰ্ম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে হওক মহাবিদ্যালয়তে হওক বা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়তে হওক আমাৰ এটা বছৰৰ এণ্ডিঙৰ পিছত এটা বছৰৰ শেষৰ পিছত
পিছৰ বছৰটোলৈ কিনো পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হ'ব এই পৰিকল্পনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বুলি কওঁ গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাটো হৈছে SCERTৰ এটা প্ৰধান কাৰ্য আৰু ইয়াৰ লগত সংশ্লিষ্ট থকা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাৰ সৈতে NCERTৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰা গতিকে আমি যেতিয়া SCERTয়ে যেতিয়া বাৰ্ষিক কৰ্ম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া কি কৰিব সকলো পৰ্যায়ৰ সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাৰ সৈতে SCERTৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিব গতিকে বাৰ্ষিক কৰ্ম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সংশ্লিষ্ট সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থাৰ সৈতে SCERTৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰাটো হৈছে আমাৰ কি SCERTৰ মুখ্য দায়িত্ব বা কৰ্তব্য বুলি ভাবা যায় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু তত্ত্বাৱধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ SCERTয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামী আছে আমাৰ যিটো কাৰিকুলাম কনষ্ট্ৰাকচন বা কাৰিকুলাম পেডাগজি আছে ইয়াৰৰ পোহাৰত পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰা হয় বিশেষভাৱে আমাৰ কাৰিকুলাম কনষ্ট্ৰাকচন কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট আৰু লগতে আমাৰ পেডাগজি অফ দ্য কাৰিকুলাম অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামী লগতে পোহৰৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰাটো হৈছে আমাৰ কি SCERTৰ এটা মুখ্য দায়িত্ব ৰাজ্যখনৰ যিমানবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামো পোহৰৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আছে কাৰ্য গৱেষণা আৰু মূল্যায়ন যিমানবিলাক গৱেষণা কৰা হয় বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰম সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবিলাকৰ কাম কাজ আমাৰ কোনে ৰেগুলেট কৰে আমাৰ বিশেষকৈ SCERTয়ে ইয়াৰ ওপৰত এটা মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা আমাৰ স্বৰূপে কাম কৰে ইয়াৰ উপৰিও গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহত যিবিলাক প্ৰজেক্ট দিয়া হ'ব গৱেষণাৰ প্ৰজেক্ট দিয়া হ'ব আমাৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট দিয়া হ'ব এই প্ৰজেক্ট বিলাকৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰাটো হৈছে আমাৰ SCERTৰ অন্য এটা মুখ্য কৰ্তব্য মুখ্য দায়িত্ব কাৰণ এখন বিদ্যালয় ভালকৈ পৰিচালিত হ'বলৈ হ'লে সেই বছৰটোৰ বাবে বা সেই নিৰ্দিষ্ট বছৰটোৰ বাবে কি কৰা হয় কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়া হয় কেনেকুৱা ধৰণে বিদ্যালয়খন আগবঢ়াই নিব কেনেদৰে গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বিকাশ সাধন কৰিব শিক্ষকসকলক কিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব এই ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰকল্প আছে এই প্ৰকল্পসমূহ গৱেষণাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাথমিক শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয়সমূহৰ কাম কাজ তদাৰক কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ আছে বা ডায়েট আছে এই ডায়েটসমূহৰ আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ আমাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলবিলাকৰ কাম কাজ তদাৰক কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ SCERTৰ অন্য এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বুলি ভবা যায় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অকাৰ্যসূচী শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আৰু মূল্যায়ন কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ কি যেটো আমাৰ SCERTৰ এটা মূল দায়িত্ব আমাৰ যিবিলাক ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে এডাল্ট এডুকেশ্যন আছে আমাৰ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন এডাল্ট এডুকেশ্যন নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে বা অকাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ সুযোগ আছে তাক ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু মূল্যায়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ SCERTৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে যেহেতু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিদ্যালয়সমূহ আমাৰ SCERTৰ দ্বাৰাই বিশেষভাৱে পৰিচালিত হয় গতিকে আমাৰ SCERT ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰে আমাৰ উপৰোক্ত বিষয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে তদাৰক কৰাটো মূল দায়িত্ব হৈ পৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছুমান অন্যান্য বিভাগ আছে যিবিলাক বিভাগে আমাৰ কি কৰে শিক্ষা বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়বস্তুসমূহ আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এখন বোৰ্ড আছে যিখন বোৰ্ড হৈছে ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আটাইতকৈ আমাৰ উল্লেখযোগ্য এখন শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ বোৰ্ড যিখনক আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়
আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড যাক আমি সেৱা বুলি কওঁ আমাৰ সকলো ধৰণৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা বিদ্যালয়ৰ সকলোবিলাক তদাৰক ক্ষমতা ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডে কি কৰে তদাৰক কৰে গতিকে এতিয়া ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড মানে কি এতিয়া ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ামক সংস্থা এইটো এটা সংস্থা এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা ইট ইজ এ ডিপাৰ্টমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আৱাৰ স্কুল গতিকে এই বিদ্যালয়টো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ামিক সংস্থা যিটো সংস্থাই কি কৰে ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত ভৌগোলিক সীমাৰ পোহৰত তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিবিলাক ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব থকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক বিদ্যালয় আছে বা আমাৰ ভৌগোলিক আমাৰ যি জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া আছে ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা সকলোবিলাক বিদ্যালয়ৰ তদাৰক কৰাটো হৈছে ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ অন্য এটা কাৰ্যসূচী ইয়াৰ উপৰিও এইটো হৈছে ৰাজ্যৰ এটা বৈধ সংগঠন গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো এটা ভ্যালিড ইনষ্টিটিউট গতিকে এইটো আমাৰ বৈধ সংগঠন ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইয়াক পৰিচালিত হয় আৰু এই বৈধ সংগঠন হোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান বোৰ্ড আছে আৰু এই বোৰ্ডসমূহে কি কৰে নিজ নিজ ৰাজ্যত থকা তেওঁলোকৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা বিদ্যালয়সমূহক তদাৰক কৰে বিদ্যালয়সমূহক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰীক্ষা মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থাও ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ দ্বাৰা হয় গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই যিটো আমাৰ ষ্টেট এডুকেশ্যন বোৰ্ড এই এডুকেশ্যন বোৰ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো ৰাজ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিষদ বা সংস্থা আছে গতিকে এই যিটো ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড এই ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডটো হৈছে CBSE CISতকৈ ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰায় 33টা বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে অকল যে আমাৰ ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডক আমি যে অকল সেৱা বুলিয়ে নাম দিছো নহয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে আছে CBSE CISC কে ধৰি দেশত প্ৰায় 33টা আমাৰ কি আছে শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড যিটো বোৰ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় নিজ নিজ ৰাজ্যত থকা বিভাগীয় স্কুলসমূহৰ বা ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰাত সহায় কৰে এইটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ামিক সংস্থা ই ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত ভৌগোলিক সীমাৰ পোহৰত কাম কাজ কৰে এইটো হৈছে ৰাজ্যৰ এটা বৈধ সংগঠন ভাৰতৰ বহুতো ৰাজ্যত কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু CBSE CISতকৈ ধৰি দেশৰ 33টা বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আমাৰ ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত চলি আছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অকল যে আমাৰ যিটো শিক্ষা বিভাগ আছে আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়বিলাক অকল ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰাই যে পৰিচালিত হয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰে যে তদাৰক কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় এই বিভাগসমূহ আমাৰ শৈক্ষিক বিভাগসমূহ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আকৌ আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা ব্লক লেভেলতো কি কৰা হয় আমাৰ কিছুমান বডিজ আছে আমাৰ কিছুমান দল আছে গতিকে এই দলীয়ভাৱে আমাৰ কি কৰা হয় শৈক্ষিক বিভাগটো বা শিক্ষা বিভাগটো আগুৱাই নিবৰ বাবে ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টতে বা ব্লক লেভেলতে আকৌ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এইবিলাক আৰম্ভ কৰা হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ যিবিলাক ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যবিলাকৰ আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ব্লক লেভেলতো কাৰ্যসূচী আগবঢ়াবৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াবৰ বাবে কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ দিয়া আছে ভাৰতীয় সংবিধান অনুযায়ী according to the Indian Constitution এতিয়া আমাৰ যিখিনি ফাংশন শৈক্ষিক বিভাগৰ ফাংশন ডিস্ট্ৰিক্ট বা ব্লক লেভেলত কৰা হয় এই ব্লক লেভেলত কৰা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বিশেষভাৱে আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 পৰাহে কি কৰা হৈছে আৰম্ভ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ যিখন নতুন শিক্ষা নীতি 1986 এই শিক্ষা নীতিৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টতে নিজ নিজ জিলাত কি কৰিব পাৰে আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ত তদাৰক কৰিব পাৰে গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আকৌ কি কৰা হৈছে প্ৰতিটো ডায়েটতে নিম্নলিখিত 7টা শৈক্ষিক শাখা থাকে গতিকে কি ডায়েট যিবিলাক ডায়েট ইনষ্টিটিউচন আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এলিমেণ্টাৰী টিচাৰ ট্ৰেইনিং এই ডায়েটত নিম্নলিখিতভাৱে আমাৰ 7টা শৈক্ষিক কি আছে শাখা আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে 7 ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে 7টা শাখা আছে এই 7টা শাখাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো শাখা হৈছে প্ৰাক সেৱা শিক্ষক শিক্ষা শাখা 2 নম্বৰটো হৈছে কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ শাখা
তিনি নম্বৰটো হৈছে জিলা সম্পদ একক 4 নম্বৰটো হৈছে সেৱাৰ ভিত্তিক কাৰ্যসূচী ক্ষেত্ৰ আদান প্ৰদান আৰু উদ্ভাৱন সমন্বয় শাখা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আছে পাঠ্যক্ৰম ভৌতিক বিকাশ আৰু মূল্যায়ন শাখা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা আৰু একেবাৰে শেষত আছে পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা শাখা এতিয়া কথাটো হল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিষয়টো তদাৰক কৰাৰ উপৰিও বা পৰিচালিত কৰাৰ উপৰিও আমাৰ নিজ নিজ জিলা বা ব্লক লেভেলতো কি কৰিব পৰা যায় এই বিভাগীয় শিক্ষা বিভাগটো চাব পৰা যায় গতিকে এই শিক্ষা বিভাগটো হৈছে কি আমাৰ জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 ওপৰত আধাৰিত 1986 ওপৰত এইখন এখন আধাৰিত এটা বিষয়বস্তু য'ত আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাই কি কৰিব পাৰে নিজ নিজ তেওঁলোকৰ জিলাত থকা যিবিলাক শৈক্ষিক বিদ্যালয় বা শৈক্ষিক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ বিভাগসমূহ তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব পাৰে বা পৰিচালিত কৰিব পাৰে গতিকে এই যে পৰিচালিত কৰিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰত্যেকটো কি আছে ডায়েট চেণ্টাৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তাৰ ভিতৰত 7টা আমাৰ শৈক্ষিক শাখা আছে ইয়াৰ শৈক্ষিক শাখাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো শৈক্ষিক শাখা হৈছে প্ৰাক সেৱা শিক্ষক শিক্ষা শাখা গতিকে প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন টিচাৰ ট্ৰেইনিং আমি যদি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আমি যদি গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব নোৱাৰো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো সো আমি কি কৰিব লাগিব আমি শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰি তুলিব লাগিব গতিকে আমি ট্ৰেইনিং দিব লাগিব গতিকে প্ৰাথমিক স্কুলৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন ট্ৰেইনিংটো সেইকাৰণে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু শিক্ষকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে তেওঁলোকে কোনবিলাক বিষয়ত তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণৰ অসুবিধা আছে এই অসুবিধা থকা বিষয়সমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে নিজকে কি কৰিব পাৰিব বিকশিত কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যদি শিক্ষাৰ যদি গুণগত মানদণ্ড সদায় উচ্চ স্তৰৰ হয় তেতিয়াহে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিব পাৰো গুণগত মানদণ্ডৰ কথা আমি ভাবিব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা এটা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যাক আমি কওঁ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতা নহলে আমাৰ কি নহয় শিক্ষা আমাৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰে আমাৰ সেই সময়তে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে তেওঁৰ বেসিক এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে কৈছিলে যে নিজ দেশৰে মাটিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ আমি কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ মাধ্যমেৰে কি কৰিব পাৰো আমি নিজেই বস্তু এটা বনাই বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰো যাৰ জৰিয়তে আমি সেল্ফ ডিপেন্ডেন্স অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে আমাৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজে কাম কৰি পেলাই লাৰ্নিং বাই ডুইং নিজে কাম কৰি পেলাই কিছু অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতা হৈছে আমাৰ কি কোঠাৰী কমিছনেও আগবঢ়োৱা এটা বিশেষ পৰামৰ্শ আমাৰ যদি প্ৰডাক্টিভিটি আমাৰ যদি দেশৰ প্ৰডাকশন বৃদ্ধি হ'ব লাগে আমাৰ যদি দেশখন উন্নয়নশীল হ'ব লাগে উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব কৰ্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টো আমি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত থকা বা জিলাত থকা বিষয়সমূহেও আমাক কি কৰিছে কৰ্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও জিলা সম্পদ একক গতিকে জিলা সম্পদ একক অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকত যিবিলাক আমাৰ কাম কাজ যিবিলাক আমাৰ ৰিসোৰ্স আছে এই ৰিসোৰ্স বিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ আমি একক কৰি তুলিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ জাগাত আমি পাব পৰা সম্পদসমূহ আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পাব পৰা সম্পদসমূহ আছে এই সম্পদসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব আমি একক হিচাপে লৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সেৱাৰ ভিতৰত কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে ক্ষেত্ৰ আদান প্ৰদানৰ বিষয়বস্তু আছে উদ্ভাৱন সমন্বয় শাখা আছে যিয়ে আমাক কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বিলাকত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বা বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰ্যসূচী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডে কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অন্যটা বিষয়বস্তু হৈছে পাঠ্যক্ৰম কাৰিকুলাম ভৌতিক বিকাশ ইন্টাৰনেল ডেভেলপমেন্ট আৰু মূল্যায়ন অৰ্থাৎ ইভালুৱেশ্যন বুলি এটা আমাৰ শাখা আছে
যিটো শাখা আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা ব্লক লেভেলৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয় ডিস্ট্ৰিক্ট বা ব্লক লেভেলৰ দ্বাৰা আমাৰ এই বিষয়বস্তু পৰিচালিত হয় যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম হওক আমাৰ ভৌতিক বিকাশৰ বিষয়বস্তু হওক ভৌতিক অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক মেটেৰিয়েলছ লাগে ডেস্ক বেঞ্চ চক ডাষ্টাৰ ব্লেকবোৰ্ড বা আমাৰ যি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা যিটো মূল্যায়নৰ আমাৰ বিভাগ এই বিভাগটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা জিলা এখনৰ বা ব্লক লেভেলত কি কৰে এই বস্তুটো আমাৰ তদাৰক কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা যিটো আমাৰ টেকনলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা জ্ঞান আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কম্পিউটাৰ providing the computer আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত আজিকালি বৰ্তমান কি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত সকলোবিলাক বস্তু আমি সংৰক্ষিত কৰি আমি সকলোবিলাক ডাটা কি কৰিব পাৰো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ কি শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা গতিকে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখাই কি কৰে আমাৰ যিকোনো শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুবিলাকক আমাক সংৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰে আৰু এই বিষয়টোৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ বিশেষভাৱে কি জিলা বা ব্লক লেভেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও আছে আমাৰ পৰিকল্পনা বা ব্যৱস্থাপনা শাখা পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা শাখা পৰিকল্পনা হৈছে আমাৰ কি আমাৰ যিকোনো বিষয়বস্তু এটা আগবঢ়াই নিবলৈ হলে শৈক্ষিক বিষয়বস্তু এটা আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমাৰ কি লাগিব প্ল্যানিং লাগিব গতিকে পৰিকল্পনা নকৰাকৈ আমি কোনো বস্তু আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো আৰু ব্যৱস্থাপনা শাখা ইয়াৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যি ব্যৱস্থাই আমাক কি কৰে মেনেজমেন্ট আমি কেনেকৈ মেনেজমেন্ট কৰিম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আমাৰ সকলোবিলাক বস্তু সাপ্লাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ বিষয়বস্তু আমাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন পেপাৰ যুগুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবিলাক বস্তু তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ গতিকে আমাৰ প্ৰাইমেৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি আছে এটা প্ল্যানিং যেটো আমি পৰিকল্পনা কেনেকৈ আমি বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম ইয়াৰ বাবে আমি কি ব্যৱস্থা হাতত লম এই ব্যৱস্থাখিনি আৰু পৰিকল্পনাখিনিৰ দায়িত্ব কাৰ আছে আমাৰ বিশেষকৈ ডিস্ট্ৰিক্ট বা ষ্টেট লেভেলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় গতিকে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ তদাৰক কৰাৰ উপৰিও আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষ বা ব্লক লেভেলতো আমি কি কৰিব পাৰো এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো গতিকে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বা জিলা পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় অন্তৰ্গত এই বিদ্যালয়সমূহৰ অন্তৰ্গত দিকটো যে তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় এই বিষয়টো আমাৰ আহিছিলে ক'ত নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিলে আৰু সেই সময়তে আমাৰ কি হৈছিলে প্ৰত্যেকটো ডায়েটতে আমাৰ কি হৈছিলে 7টা শৈক্ষিক শাখা আছিলে এই শৈক্ষিক শাখা কেইটা হৈছে যে প্ৰাক সেৱা শিক্ষক শিক্ষা শাখা গতিকে আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিদৰে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা আমি কিদৰে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি কি কৰিম তদাৰক কৰিম জিলা সম্পদ একক আমাৰ যিবিলাক আমাৰ দেশত আমাৰ যিবিলাক ৰিসোৰ্স পোৱা যায় আমাৰ যিকোনো এটা প্ৰগ্ৰেম বা আমাৰ বিশেষকৈ জিলাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা বা জিলাৰ দ্বাৰা বিকাশিত হোৱা বা জিলাৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো বস্তু প্ৰচাৰিত হোৱা আমাৰ সম্পদসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব একক কৰি তুলিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও সেৱাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যেনেকৈ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গুণ উৎসৱো আমাৰ কি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল বা ব্লক লেভেলৰ এটা অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু গুণ উৎসৱ কিয় পতা হয় গুণ উৎসৱৰ অৰ্থটোৱে হৈছে সেই বিদ্যালয়খনৰ কিমান গুণগত মানদণ্ড অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ আমাৰ যিবিলাক গুণ উৎসৱ পতা হয় যে সেই বিদ্যালয়খনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে বা ল'ৰা ছোৱালীখনৰ এনৰলমেণ্ট কিমান নামভৰ্তিকৰণ আছে কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ৱাষ্টেজ এণ্ড ষ্টেগনেশ্যন অপচয় বা অনুন্নয়নৰ বিপৰীতে গৈছে বা অপচয় বা অনুন্নয়ন হৈছে গতিকে এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কি জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ গতিকে এইসমূহ বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো আদান প্ৰদান হয় আৰু বা উদ্ভাৱন ক্ষমতা আমি কি নতুন বস্তু আমি সৃষ্টি কৰিম নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰি পেলাই আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম কাৰিকুলাম আমাৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে ভৌতিক বিকাশ আমাৰ কিমান ধৰণৰ ৰিসোৰ্স আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব আমাৰ ৰিসোৰ্সবিলাক ডেভেলপমেন্ট হ'ব বা মূল্যায়ন শাখা গতিকে পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব পাঠ্যক্ৰমত কি নতুন বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি ৰিসোৰ্স আছে আমাৰ কি সম্পদ আছে বা মেটেৰিয়েলছ আছে আমাৰ মেটেৰিয়েলছখিনি আমি যোগান ধৰিব লাগিব বিশেষকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ আমাৰ মেটেৰিয়েলছ যোগান ধৰিব লাগিব চক ডাষ্টাৰ ডেস্ক বেঞ্চ টেবল
কম্পিউটাৰ এই সকলোবিলাক আমাৰ কি কৰা হয় ভৌতিক বিকাশ সাধনৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যেটো পৰীক্ষা দিব পঢ়া পাঠদানৰ পাঠ পৰিক্ৰমাৰ পিছত এবছৰৰ পিছত যেটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব এক্সামিনেশন দিব এই এক্সামিনেশনটো কেনেকৈ ইভালুৱেচন কৰা হ'ব বা মূল্যায়ন কৰা হ'ব এই বিষয়বস্তুটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰিও শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা আমাৰ কিছুমান এডুকেশনাল কি আছে টেকনলজি আছে যেটো টেকনলজিক আমি কি কৈছো শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখাটো তদাৰক কৰাটো হৈছে আমাৰ কি ডিস্ট্ৰিক্ট বা ব্লক লেভেলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কিছুমান পৰিকল্পনা আছে যেটো পৰিকল্পনা বা ব্যৱস্থাপনা শাখাটো আমাৰ কি কৰা হয় প্ৰত্যেকখন জিলা বা ব্লক লেভেলৰ দ্বাৰাই কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে আমি গম পালো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰক কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিভাগে আমাৰ বিষয়বস্তুসমূহ শৈক্ষিক বিষয়বস্তুসমূহ পৰিচালিত কৰাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰাও কিছুমান বস্তু পৰিচালিত হয় আকৌ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাৰ পিছতো আমাৰ জিলা বা ব্লক লেভেলতো কি কৰা হয় আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু তদাৰক বা আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ যুগুত কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ জিলা লেভেলত বা ব্লক লেভেলত আছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ যি শৈক্ষিক গঠন বা শৈক্ষিক পৰিচালনাৰ দিশত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাৰ সংবিধানে দিয়া মতামত অনুযায়ী চলি আছে নেক্সট ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো স্কিমছ এণ্ড ইনষ্টিটিউচন ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন আমি কিবিলাক স্কিম লৈছো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম লৈছো বিশেষকৈ ইনষ্টিটিউচনৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবিলাকত ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবিলাক হাতত লৈছো আৰু এই বিদ্যালয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে এই কোনবিলাক অনুষ্ঠান ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি কি আঁচনি লৈছো আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচন জড়িত হৈ আছে ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন বিশেষকৈ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগত আমি কি আঁচনি হাতত ল'ব পাৰো আৰু কেনেকুৱা অনুষ্ঠান আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম এতিয়া স্কুল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজা যায় What is the meaning of school education? Actually, বিদ্যালয় শিক্ষা হৈছে আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা কৈছো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ যি শিক্ষা কোনো বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমেৰে গ্ৰহণ কৰে এই শিক্ষাকে আমি কি কওঁ বিদ্যালয় শিক্ষা বুলি কওঁ এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি স্কিম আমি হাতত ল'ব পাৰো গতিকে প্ৰথমটো স্কিম বা আঁচনি হৈছে যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন দ্বিতীয়টো হৈছে যে নতুন বিদ্যালয় খোলা তৃতীয়টো হৈছে যে বিদ্যমান আৰু বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা চতুৰ্থটো হৈছে যে মানৱ সম্পদ পঞ্চমটো হৈছে যে অতিৰিক্ত শিক্ষক তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ আৰু শেষটো হৈছে যে একাডেমিক সমৰ্থন ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰা গতিকে আমি কি ধৰণৰ বিষয়বস্তু আমি হাতত লৈছো প্ৰথমটোৱে লৈছো যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আমি আন্তঃগাঁথনি আমাৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেন্ট অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমটোৱে লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট গতিকে আমাৰ যদি আন্তঃগাঁথনি যদি মজবুত নহয় আন্তঃগাঁথনি যদি আমি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা কি নহব আমি ভালদৰে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অন্য এটা হৈছে যে নতুন বিদ্যালয় খোলা নতুন আৰু কিবা বিদ্যালয় খুলিব পৰা যাব নেকি এইটো এটা আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গতিকে বিদ্যমান বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়ি আছে বা বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি গৈ আছে সেই সকল বিদ্যালয়ৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেন্টৰ উন্নতিৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ বা স্কিম আমি হাতত ল'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মানৱ সম্পদ হিউমেন ৰিসোৰ্স আমাৰ যদি মানৱ সম্পদ নাথাকে আমি কোনো এটা অনুষ্ঠান আমি পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰো টিচাৰ হওক ষ্টুডেন্টছ হওক আদাৰ্স মেম্বাৰ্স অফ দ্য সোসাইটি হওক শিক্ষক হওক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হওক আৰু সমাজৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকলেই হওক যি নহওক এই সকলোখিনি লগ লাগি আমাৰ মানৱ সম্পদ সৃষ্টি হয় গতিকে যদি শিক্ষক নাথাকে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাঠদান নহব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যদি সেই বিদ্যালয়খনত নাথাকে আমাৰ শিক্ষকসকলে কাক পাঠদান কৰাব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে আমি মানৱ সম্পদৰ
কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব তাত শিক্ষক আছে নে নাই তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনৰোলমেণ্ট আছে নে নাই এই বিষয়বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ মানৱ সম্পদ বুলি কওঁ অতিৰিক্ত শিক্ষক আমি এক্সেসিভ টিচাৰ ল'ব পৰা যায় নেকি আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা বিষয় আছে এনেকুৱা সাবজেক্ট আছে কম্পিউটাৰ হওক বা যোগা হওক এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ যোগা হওক মেডিটেশন এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ যেটি এতিয়া আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত গতিকে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ বিষয়বস্তু আমাৰ আহি পৰিছে গতিকে এই অতিৰিক্ত শিক্ষকসকলক কিদৰে নিয়োজিত কৰা যাব এইটো এটা বিশেষ ধৰণৰ আঁচনি বা স্কিম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ শিক্ষকসকলক কিমানখিনি ক্ষমতাত আমি ৰাখিব পৰা যায় শিক্ষকসকলৰ কাম কি শিক্ষকসকলে কি কৰিব কোনজন শিক্ষকে তেওঁৰ বিষয় অনুযায়ী তেওঁ পাঠদান কৰিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গতিকে তেওঁলোকে বিষয় অনুযায়ী পাঠদান কৰিবলগীয়া বিষয়টোই হৈছে আমাৰ কি শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ এটা বিভাগ গতিকে আমি কিমানখিনি ক্ষমতা দিব পাৰো কিমানখিনি তেওঁলোকৰ এলিজিবিলিটি বা এবিলিটি আছে শিক্ষকসকলক তাৰ নিৰ্মাণ কৰাটো হৈছে এটা বিশেষ আঁচনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত দিশ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ একাডেমিক সমৰ্থন ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰা আমাৰ যেটো একাডেমিক সেশন আছে আমি যেটো বছৰটোত আমি যিখিনি শিক্ষা আমি পৰিক্ৰমা আমি হাতত লওঁ এই পৰিক্ৰমাখিনি আমি সমৰ্থন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থাপনা আছে আমি কি ব্যৱস্থা হাতত লম কি আমি বিষয় হাতত লম এই বিষয়টো আমাৰ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আছে বুলি আমি ভাবো গতিকে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমাৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই আঁচনিসমূহ আমি জানি ললো গতিকে ইয়াৰ পিছত হৈছে এই যিখিনি আঁচনি কথা মই কলো এই আঁচনিখিনি কোন অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব এতিয়া আহক আমি অনুষ্ঠানখিনিৰ বিষয়ে জানিব লওঁ গতিকে প্ৰথমটো অনুষ্ঠানে হৈছে আমাৰ কি অপাৰেশন ব্লেকবোৰ্ড গতিকে অপাৰেশন ব্লেকবোৰ্ড বা অন্যান্য যিবিলাক কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছো এইখিনি বস্তুৱে হৈছে আমাৰ কি মানদণ্ড উন্নতিকৰণ হৈছে গতিকে আমি কিদৰে আমি মানদণ্ড উন্নতিকৰণ কৰিম তাৰপিছত মানদণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ছোৱালীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশু এই শিশুসকলৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আইএছএছৰ ব্যৱস্থাপনা থাকিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আমাৰ নিৰীক্ষণ থাকিব লাগিব জিলা পৰ্যায়ৰ আমাৰ নিৰীক্ষণ থাকিব লাগিব জিলা সমিতিসমূহ থাকিব লাগিব আৰু খণ্ড স্তৰ বা স্থানীয় স্তৰ সমিতিসমূহ থাকিব লাগিব আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিও আমাৰ থাকিব লাগিব গতিকে আমি আগৰ যিটো আমি স্কিম বিলাক পালো স্কিম বিলাকত আমাৰ আছিল কি যে SSA গতিকে SSA সৰ্বশিক্ষা অভিযান গতিকে সৰ্বশিক্ষাৰ যেটো আমাৰ অভিযান SSA এই SSA লক্ষ্যটোই হৈছে কি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা বিশেষ পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলো যে আমাৰ কি বিষয়বস্তু লৈ পেলাই অনুষ্ঠান আমি আগবঢ়াই নিম প্ৰথমটো অনুষ্ঠানে হৈছে যে মানদণ্ডৰ উন্নতি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি কৰিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও মানদণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ছোৱালী শিক্ষাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব যিবিলাক আমাৰ গাৰ্ল চিলড্ৰেন আছে গাৰ্ল চিলড্ৰেনক আমি বিশেষভাৱে কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব যিবিলাক বিশেষ প্ৰয়োজন আছে এই বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষা ইতিমধ্যে মই কৈছোৱে যে আমাৰ কম্পিউটাৰ হওক যোগা হওক আমাৰ নতুন বিষয়বস্তু কিছুমান আহি পৰিছে যাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও SSAৰ ব্যৱস্থাপনাৰ গাঁথনি আমাৰ কিছুমান ব্যৱস্থাপনাৰ গাঁথনি আছে যিটো গাঁথনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষিত হয় আমাৰ কিছুমান কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা বা কিছুমান ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কৰা হয় এই ব্যৱস্থাপনা আমাৰ যি কেনেকৈ আমি চলাব পাৰিম যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে আৰু ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰাও আমাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে গতিকে জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান কি আছে
জিলা সমিতি আছে আমাৰ কিছুমান সমিতি আছে এই সমিতি বিলাকে আমাৰ কি কৰিব খণ্ড স্তৰ আকৌ নিজৰ নিজৰ জাগাত এটা তেওঁলোকৰ কমিটি গঠন কৰিব যাক আমি খণ্ড স্তৰ বুলি কওঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰিব স্থানীয় স্তৰ লোকেল আমাৰ লোকেল কিছুমান কমিটি থাকে আৰু লোকেল মানুহখিনি লগ হৈ পেলাই স্থানীয় ব্যক্তিসকলে লগ হৈ পেলাই এই বিদ্যালয়বিলাকৰ উন্নয়নৰ বাবেও তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ খণ্ড স্তৰ বুলি কওঁ আৰু এই খণ্ড স্তৰৰ আমাৰ স্থানীয় স্তৰ সমিতি আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গভৰ্নিং বডি অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি গতিকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ ওপৰতো আমাৰ এটা কি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে গতিকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিত বিভিন্ন ব্যক্তি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে তাত এজন স্থানীয় ব্যক্তি থাকিব এজন সভাপতি থাকিব এজন সেক্ৰেটাৰী থাকিব আৰু বিভিন্ন মেম্বাৰবিলাক থাকিব পেৰেণ্টছৰ পৰা আমাৰ মেম্বাৰ আহিব আমাৰ টিচাৰৰ পৰা মেম্বাৰ্ছ আহিব আমাৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা এজন সদস্য আহিব লাগিব আৰু যি অভিভাৱক আছে এই অভিভাৱকসকলৰো এজন সদস্য তাত কি হ'ব লাগিব মনোনীত হ'ব লাগিব সভাপতি থাকিব আৰু সভাপতিৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সম্পাদক থাকিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ লিগেল এডভাইচাৰ আমাৰ কিছুমান আইনসংগত বিষয়ৰ বাবেও আমাৰ কিছুমান লিগেল এডভাইচাৰ থাকিব এই সকলোখিনি লগ হৈ পেলাই আমাৰ কি কৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি এখন গঠন কৰিব পাৰে গতিকে আমি জানো যে আমাৰ যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড উন্নতি কৰিবলৈ হলে আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থাসমূহ আমি হাতত ল'ব লাগিব গতিকে এই স্কিমসমূহ আমি কিদৰে এতিয়া তদাৰক কৰিম এতিয়া প্ৰথমটো তদাৰক কৰা বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে যে আমাৰ অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড গতিকে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডখন হৈছে কি আমাৰ এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলোবিলাক দিশ আমি কি কৰিব পাৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ যি অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড এই অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডখনে আমাক কি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ কোনবিলাক বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ এইখিনি বস্তু তদাৰক কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ কি অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড আমাৰ আঁচনিৰ এটা মূল বিষয়বস্তু গতিকে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডে সদায় কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এখন হৈছে স্কিম যিখন স্কিমৰ দ্বাৰা আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডত আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি 1986ৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰাই ইয়াক কি কৰা হৈছিলে গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা আমাৰ স্কিম যিটো স্কিম আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হয় গতিকে ডিপিইপি হৈছে এটা এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান তদাৰক আৰু বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যে গ্ৰহণ কৰা হ'ল গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে বা আমাৰ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে বা অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বা ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন এই সকলোখিনি বিষয়বস্তু সামৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে আমি কি ধৰণে এই প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনটো আগবঢ়াই নিম আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আঁচনিসমূহ যুগুত বা ৰূপায়নৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমে কি কৰিব পাৰে এই অনুষ্ঠানটোৱে বিশেষভাৱে আমাক সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু আছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং আমাৰ যিবিলাক বিএড কলেজ আছে বা ডায়েট আছে গতিকে এই ডায়েটসকলেও কি কৰিব পাৰে আমাৰ যিবিলাক স্কিম আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ স্কিম বা আঁচনি আছে এই আঁচনিসমূহ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে বিদ্যালয় এখন আন্তঃগাঁথনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন আৰু ট্ৰেইনিঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা বিষয়বস্তু আছে যে মিড ডে মিল আমাৰ যিটো দুপৰীয়াৰ আহাৰ এই দুপৰীয়াৰ আহাৰটো হৈছে আমাৰ কি নতুন শিক্ষানীতি 1986ৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু বা আঁচনি যিটো আঁচনি আমাৰ বৰ্তমান নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছাপৰ্ট অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ আমি এটা ভাল গঠনমূলক ভাল বিষয়বস্তু ভাল বস্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ হিচাপে পৰিপুষ্টি হিচাপে আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া স্বাস্থ্যসন্মত দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আৰু যি কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চল আছে বা কিছুমান এনেকুৱা
আমাৰ অভিভাৱক পাওঁ তেওঁলোকে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নিজৰ ঘৰত অভাৱ গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ আমাৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক নপঠাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা আন্তঃগাঁথনি আমাৰ নিম্নমানৰ হ'ব গতিকে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো মিড ডে মিলৰ যিটো কাৰ্যসূচী দুপৰীয়া আহাৰ পৰিপুষ্টি আহাৰ যোগান ধৰাটো এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী বা স্কিম আৰু এই স্কিম বা আঁচনি আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা ব্লক লেভেলত কি কৰা হয় আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে গতিকে আমাৰ যিটো মিড ডে মিলৰ কাৰ্যসূচী আছে এই মিড ডে মিলৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইয়াক আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হয় আৰু এই মিড ডে মিলৰ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষণটোৱে হৈছে বা ইয়াৰ উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যটোৱে হৈছে যে আমি কিদৰে হেল্ডি আমি স্বাস্থ্যসন্মত পৰিপুষ্টি আহাৰ যোগান ধৰিব পাৰোঁ কিদৰে আমি ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ সেই বিদ্যালয়খনৰ এনৰলমেণ্ট আমি বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো এটেণ্ডেঞ্চ যিটো উপস্থিতিৰ সংখ্যা আমি যিটো 75% যিটো এটেণ্ডেঞ্চ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ গঠনমূলক বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ নিউট্ৰিয়াছ ফুড বা পৰিপুষ্টি আহাৰ যোগান ধৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা হৈছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যিটো বিষয়বস্তুৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অন্য এটা বিষয় আছে যিটো বিষয় আমাৰ কি কৰিছে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে সেইটো বিভাগে হৈছে যে আমি কিদৰে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ আমাৰ গাৰ্লছ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই গাৰ্লছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰিব পাৰোঁ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ গতিকে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ছোৱালীসকলক আমি কিদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিম বা ছোৱালীসকলক আমি কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন কি গণতান্ত্ৰিক দেশ ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কি থাকে এখন সংবিধান থাকে যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে লিংগ নিৰ্বিশেষে কোৱা হৈছে যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে 6 পৰা 14 বছৰলৈকে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া আৰু সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছোৱালীসকলো পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু বিভিন্ন আমাৰ অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কাৰজনিত আমাৰ কিছুমান অঞ্চল আছে য'ত মাক দেউতাকে ছোৱালীসকলক পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক কিবা কামত নিয়োজিত কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰে আমাৰ ভাৰতীয় বা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন সমাজত আমি দেখি আহিছোঁ যাতে এই সমাজখনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেও আমাৰ কি কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক দিয়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায়ক হৈ পৰে গতিকে কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি দিব লাগিব আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ বিশেষভাৱে সৰ্বশিক্ষা অভিযান আমাৰ SSA সৰ্বশিক্ষা অভিযানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ বিষয়বস্তু হাতত লৈছে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুটো হাতত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে বিশেষভাৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কিছুমান নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কি কৰিব পাৰে আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত থকা বিভিন্ন আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যৰ ভূমিকা বা বিভিন্ন জিলাসমূহৰ ভূমিকা আমাৰ থাকিব পাৰে গতিকে আমাৰ যিখিনি সৰ্বশিক্ষাৰ যিটো লক্ষ্য এই সৰ্বশিক্ষাৰ লক্ষ্যটো হৈছে প্ৰথমতে হৈছে নতুন স্কুল বিদ্যালয় খোলা opening the new school আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ যিখিনি বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়খিনিৰ আমাৰ কি কৰিব লাগিব আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি কি কৰিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো মানৱ সম্পদ বিষয় আছে আমাৰ মানৱ সম্পদটো কি কৰিব লাগিব আমি বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব এতিয়া মানৱ সম্পদ বিকাশ সাধন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব অতিৰিক্ত আমাৰ শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আমাৰ কি থাকিব লাগিব নিৰ্ধাৰিত কিছুমান বিল্ডিং থাকিব লাগিব আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত বিল্ডিং থাকিব লাগিব কেপাচিটি অফ দ্য টিচাৰ্ছ আমাৰ টিচাৰসকলক তেওঁলোকে বহিবলৈ ষ্টাফ ৰুম কমন ৰুম লাইব্ৰেৰী লেবৰেটৰী এই সকলোখিনি বিষয়বস্তু আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব হিউমেন ৰিচোৰ্চ মানৱ সম্পদৰ বিষয়ত আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো একাডেমিক বিষয়টো আমি কি কৰিব লাগিব ছাপোৰ্ট দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ
এলিমেণ্টাৰী স্কুল বা প্ৰাইমেৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব লাগিব ফ'কাছ কৰি তুলিব লাগিব আমি বিকশিত কৰি তুলিব লাগিব যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ বাবে ইয়াৰ এটা বহুল প্ৰচাৰ লাগিব গতিকে প্ৰচাৰ অবিহনে আমি কি কৰিব নোৱাৰো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিদ্যা আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিদ্যা আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব এই বিদ্যালয় শিক্ষা আমি ফ'কাছ কৰি তুলিব লাগিব আমি মানুহক জনাব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কথা ক'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক পলিচি আছিলে যিবিলাক পলিচি আমাক কৈ থৈ গৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান আহিল সৰ্বশিক্ষা অভিযানেও যেতিয়া 10 বছৰৰ টাৰ্গেট কৰিছিলে 2001ৰ পৰা 2010ৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন গতিকে এইটো সাকসেসফুল নোহোৱাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কি কৰিব লগা হৈছিল সংশোধন কৰিব লগা হৈছিল আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগৰ বহুকেইটা পাঠত মই কৈছিলো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কি কৰিবলগীয়া হৈছিল সংশোধন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু এই সংশোধনীটো কি আছিল 86তম সংশোধনী আছিল আৰু এই সংশোধনীৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এটা নতুন আৰ্টিকেল সৃষ্টি হৈছিল যিটো আৰ্টিকেল হৈছে 21A 86th Amendment of the Constitution আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এটা নতুন আৰ্টিকেল সৃষ্টি হল 21A যিটো যাক আমি কৈছো ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন যিখন আইনে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বিকাশৰ বাবে আমাৰ কি কৰা হৈছিল এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিল গতিকে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যেতিয়া ফেইলিয়ৰ হৈছিল অফলতা লাভ কৰিছিল তেতিয়াই আমাৰ এই আইনখন প্ৰস্তুত হৈছিল গতিকে আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কি কৰিব লাগিব গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি ফোকাস কৰি তুলিব লাগিব এই বিদ্যালয়ৰ কথা আমি প্ৰকাশ কৰি তুলিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমাৰ যেটো ছোৱালীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এই ছোৱালীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰকাশ কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান স্পেশাল চিলড্ৰেন আছে যাক আমি বাধাগ্ৰস্ত শিশু বুলি কওঁ আৰু বৰ্তমান আমি দিবাংগ বুলি কওঁ গতিকে এই দিবাংগ শিশুসকলৰ বাবেও আমি বিশেষভাৱে কি কৰিব লাগিব আমি তত্ত্বাৱধান কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থ আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যেটো বিশেষ প্ৰয়োজন এই বিশেষ প্ৰয়োজনটো আমি কিদৰে স্যাটিসফাইড কৰিব পাৰো কিদৰে সন্তুষ্ট দিব পাৰো তাৰ বাবেও আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ বুলি আমি ভাবো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যেটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি কৰা হৈছে এই কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছো যদি কম্পিউটাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ নাথাকে আমি বৰ্তমানৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত কি কৰিব নোৱাৰিম আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম বৰ্তমানৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে আমি কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব আমি গুণগত মানদণ্ড আমি বিকাশ সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইভাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগ বা আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে আমি কম্পিউটাৰ শিক্ষা আমি কি কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব লাগিব কবা কম্পিউটাৰ শিক্ষা আমি দিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিল যে আমাৰ যেটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যেটো ব্যৱস্থাপনা বা ইয়াৰ যেটো ফাংচনেল ইয়াৰটো কনস্ট্ৰাকশন আমাৰ কনস্ট্ৰাকশন কি ধৰণে হয় গতিকে প্ৰথম কনস্ট্ৰাকশনটোৱে হৈছে কি যে আমাৰ এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনিটৰিং কৰা হয় গতিকে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কৰা হয় নিৰীক্ষণ কৰা হয় গতিকে আমি এই নিৰীক্ষণৰ বিষয়টো জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ যেটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আমাৰ অবজেক্টিভছটো কি লক্ষ্যটো কি আছিল আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ প্ৰথম লক্ষ্যটোৱে আছিল যে আমি এসেস কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিব কিমানখিনি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব কিমানখিনি এতিয়াও অনুন্নয়নৰ দিশত আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আছে দ্বিতীয়তে আমি কি কৰিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেন্ট যেটো আন্তঃগাঁথনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আছে নে নাই তৃতীয়তে চাব লাগিব ইকুৱেলিটি সমতা সম পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ পাইছে নে পোৱা নাই প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ক সমভাৱে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা আহা গ্ৰান্ট বা যিকোনো ধৰণৰ টকা পইচা বা তেওঁলোকে পাইছে না নাই মাননি পাইছে না নাই এইখিনি আমি চাব লাগিব সৰ্বশিক্ষাৰ দ্বাৰা দ্বিতীয়তে হৈছে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰভাইড কৰিছো যে প্ৰভাইডিং দা কোৱালিটি এডুকেশ্যন কেনেকুৱা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি
প্ৰভাইড কৰিছোঁ এই বিষয়খিনি তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আমি যদি কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিচাৰোঁ গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা বিচাৰোঁ টিচাৰ মাষ্ট বি ট্ৰেইনড আপ চ' আমি টিচাৰবিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ইন চাৰ্ভিচ হওক বা প্ৰি চাৰ্ভিচ হওক গতিকে চাকৰি কৰাৰ আগমুহূৰ্ততো তেওঁলোকে কিছুমান ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে আৰু চাকৰি কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিছুমান কি কৰিব পাৰে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ বাবে আমি কিছুমান ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক আমি দিব লাগিব যিবিলাক ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থা এক উন্নত মানদণ্ডৰ কৰি তুলিব পাৰে গতিকে গুণগত মানদণ্ড বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় আমি সদায় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি দিব লাগিব গতিকে আমাৰ এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ এই অবজেক্টিভছখিনি বা লক্ষ্যখিনি জনাৰ পিছতে আমি গম পালো যে আমাৰ এই সৰ্বশিক্ষা অভিযানটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰ্যায়তো কি কৰা হয় মনিটৰিং কৰা হয় বা ইয়াক তদাৰক কৰা হয় এতিয়া আমাৰ যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তদাৰক কমিটি এই তদাৰক কমিটিত আমাৰ বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন সংগঠন আমাৰ ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে ইয়াৰ প্ৰথমটো আমাৰ কমিটিটোৱে হৈছে যে জেনেৰেল কমিটি সাধাৰণ আমাৰ এখন কি থাকে কমিটি থাকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি থাকে নেশ্যনেল কমিটি থাকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এখন কমিটি থাকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি থাকে আমাৰ কিছুমান নিজস্ব কিছুমান এক্সিকিউটিভ বা পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তি কিছুমান আমাৰ জড়িত থাকে গতিকে আমাৰ এইটো এটা হৈছে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানটো হৈছে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড ছ'চাইটি য'ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব পাৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু আমি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব পঞ্জীয়নভুক্ত কৰাৰ পিছত আমাৰ কি থাকিব ষ্টেট এডভাইজৰী কাউন্সিল এখন থাকিব আমাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে এখন কাউন্সিল থাকিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ থাকিব আমাৰ গভৰ্নিং বডি থাকিব য'ত পৰিচালনা সমিতি থাকিব পৰিচালনা সমিতিয়ে আমাৰ কি কৰিব এই সৰ্বশিক্ষাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়বস্তুটো আমাৰ তদাৰক কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কিছুমান কি আছে জিলা পৰ্যায়তো আমাৰ তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে বা মনিটৰিং কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কমিটি আছে যিটোক আমি কওঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক লাগিব আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প আহিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প আহিব আৰু এই প্ৰকল্পটো নিয়োজিত কৰিবৰ বাবে এই প্ৰকল্পটো আমাৰ কি কৰিবৰ বাবে বিকাশ সাধন কৰিবৰ বাবে বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইয়াক বিতৰণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাৰ জিলা প্ৰকল্প সমন্বয়ক এজন থাকিব লাগিব আৰু জিলা প্ৰকল্প সমন্বয়কজনে আমাৰ কি কৰিব পাৰিব আমাৰ যিবিলাক লোকেল আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি আছে বা আমাৰ পাব্লিক আছে ব্যক্তিসকল আছে এই ব্যক্তিসকলৰ লগত আমাৰ কি কৰিব লাগিব যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰতিনিধিত্ব তেওঁলোকে দিব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত থকা সৰ্বশিক্ষাৰ কাৰ্যবিশেষ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি আছে আমাৰ ব্লক অনুযায়ী আমাৰ কিছুমান ব্লক কৰি ভাগ কৰাই দিয়া হয় এখন ঠাইত এখন স্থানীয় জাগাত আমাৰ 3-4টা ব্লক দিয়া হয় বা ক্লাষ্টাৰ লেভেলত আমাৰ কি কৰা হয় সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাম-কাজ দিয়া হয় এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ব্লক লেভেলত কাম কৰা হয় এই ব্লক লেভেলত আমাৰ যেটো সৰ্বশিক্ষাৰ কাম তাৰ বাবে আমাৰ কি থাকে লোকেল অথৰিটি তাত যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি থাকিব বা যিখিনি বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব তেওঁলোকে হৈছে কি অথৰিটি তেওঁলোকে হৈছে প্ৰাপ্যতা তেওঁলোকে এইখিনি কাম কি কৰিব কাম-কাজ চলাই নিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি থাকিব ব্লক লেভেলত কিছুমান ফাংচন হ'ব বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ সেই ব্লক লেভেলৰ বিদ্যালয়সমূহে কি কৰিব এই কাৰ্যসূচীসমূহ আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শেষত আছে স্কুল লেভেল মনিটৰিং আমাৰ স্কুল বিদ্যালয় পৰ্যায়তো আমাৰ কিছুমান মনিটৰিং হয় বা তদাৰক কৰা হয় আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত তদাৰক কৰিবৰ বাবে আমাৰ হ'ব স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি এইখন হৈছে আমাৰ কি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কমিটি যাক কৈছো আমি যে স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি গতিকে আমাৰ যিমানবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি থাকিব তাৰ জৰিয়তে এজন সভাপতি থাকিব সম্পাদক থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ সদস্য থাকিব এই সকলে সদস্য লগ হৈ পেলাই আমাৰ কি থাকিব স্কুল লেভেল মনিটৰিং আমাৰ এখন কমিটি থাকিব আৰু ভিলেজ এডুকেশ্যন কমিটি আমাৰ জিলা পৰ্যায় আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে ভিলেজ এডুকেশ্যনেল কমিটি আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলতে বিভিন্ন ব্যক্তিবিলাকে লগ হৈ পেলাই এখন কমিটি কৰিব যিখন কমিটিৰ দ্বাৰা আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত হোৱা বা বিকশিত হোৱা প্ৰকল্পসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ মনিটৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দায়িত্ববোধ আহি পৰিব এইখিনি হৈছে আমাৰ কি সৰ্বশিক্ষাত থকা আমাৰ চেন্ট্ৰেল বা ষ্টেট লেভেলৰ মনিটৰিং কাৰ্যসূচী গতিকে
এই মনিটৰিং কাৰ্যসূচীখিনিৰ পিছত আমাৰ জিলা পৰ্যায়তো কিছুমান মনিটৰিং বা তদাৰকৰ আমাৰ দৰকাৰ হৈ পৰে গতিকে আমাৰ যিবিলাক প্ৰকল্প আহিব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক প্ৰকল্প আহিব এই প্ৰকল্পসমূহ আমি কিদৰে আগবঢ়াই নিম বা প্ৰকল্পসমূহ আমি আগবঢ়াই নিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব বিশেষকৈ আমাৰ জিলা ভিত্তিক পৰ্যায়ৰ যিটো মনিটৰিং বা তদাৰক কাৰ্যসূচী এই তদাৰক কাৰ্যসূচীত থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আমাৰ জিলাৰ এজন প্ৰকল্প আমাৰ সহায়ক থাকিব লাগিব জিলা প্ৰকল্প সমন্বয়ক বা সহায়ক এজন থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ জিলা পৰ্যায়ত যিমানখিনি প্ৰজেক্ট আহিব যিমানখিনি প্ৰকল্প আহিব এই প্ৰকল্পখিনি সমন্বয় সাধন কৰিবৰ বাবে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ জিলা সমন্বয় প্ৰকল্প সমন্বয়কজন আমাৰ দৰকাৰ হ'ব তেওঁ কি কৰিব এই প্ৰকল্পসমূহ ব্লক লেভেললৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব যিখিনি প্ৰকল্প আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা আহিব এই প্ৰকল্পসমূহ তেওঁ কি কৰিব ব্লক লেভেললৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব এটা সৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে সৰু কিছুমান ব্লক কৰি পেলাই 4টা ব্লক 5টা ব্লক কৰি পেলাই সেই ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি বিদ্যালয় থাকিব সেই বিদ্যালয়খিনিক তেওঁ কি কৰিব এইখিনি বিষয়বস্তু তেওঁ প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিব যিবিলাক আমাৰ চেন্ট্ৰেল লেভেলত হওক লোকেল লেভেলত হওক লোকেল অথৰিটি হওক এইখিনিয়ে তেওঁলোকে মনিটৰিং কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰি মই অলপ আগতে ক'লো যে ভিলেজ এডুকেশ্যন কমিটি আমাৰ ভিলেজ এডুকেশ্যন কমিটি আমাৰ জিলা আমাৰ যিখন শিক্ষা কমিটি আছে এই কমিটিখনেও আমাৰ কি কৰিব আমাৰ এই প্ৰজেক্টসমূহ বা প্ৰকল্পসমূহ আমাৰ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায়ক কৰিব গতিকে আমি জানিলো যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ দিশ আছে যিখিনি দিশে আমাৰ সকলো লক্ষ্যবিলাক কি কৰিছে আমাৰ ফুলফিলমেন্ট কৰাত বা সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ কৰা সহায়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কি আছে মনিটৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিয়া আছে গতিকে আমাৰ যেটো ভিলেজ এডুকেশ্যন কমিটি বা আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিখন আমাৰ শৈক্ষিক কমিটি থাকিব এই কমিটিখনত আমাৰ কি থাকিব স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি প্ৰত্যেক বিদ্যালয়তে এখন মেনেজমেন্ট কমিটি আছে যাক আমি গভৰ্নিং বডি বুলি কওঁ গতিকে এই মেনেজমেন্ট কমিটিখনে কি কৰিব যিকোনো শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুবিলাক তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব কিমান শিক্ষক নিয়োজিত হ'ল কিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ নামভৰ্তিকৰণ কৰা হ'ল কিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ পাঠ্যক্ৰম এৰি পেলাই গুচি গ'ল কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা জাগাৰ পৰা আহে কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি সাহায্য দিব পাৰো কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী জলপানী পাব এই সকলোবিলাক বিষয় তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা বিষয়বস্তু আছে যে স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি স্কুল 2 দুটা ভাগত ভাগ কৰাইছে স্কুল 1 স্কুল 2 আৰু স্কুল 3 গতিকে আমি যিখন স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি এই বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা ভাগ হৈছে স্কুল কমিটি 1 নেক্সট হৈছে স্কুল কমিটি 2 আমাৰ দুখন কমিটি থাকিব স্কুল কমিটি 3 গতিকে আমি তিনিটা পৰ্যায়ত কি কৰিছো আমি এই বিদ্যালয় বা ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং আমি কৰিব পাৰো গতিকে আমি যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কৰিম আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কৰিম বা তদাৰক কৰিম এই তদাৰকটো হৈছে গ্ৰাছ ৰুট আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন একেবাৰে নিম্নমানৰ পৰা অহা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এই তদাৰক কমিটি থাকিব গতিকে এই তদাৰক কমিটিটো এনেকুৱা হ'ব আমাৰ জিলা সমিতিসমূহ থাকিব ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি জিলা সমিতি গতিকে আমাৰ জিলাই কিছুমান কি থাকিব সমিতি থাকিব এই সমিতিসমূহে কি কৰিব কমিটিসমূহে আমাৰ গোটেই জিলাত থকা আমাৰ যিখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকল্প আহিব পাৰে এই বিষয়বস্তুসমূহ তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে কাৰ জিলা সমিতিসমূহৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ব্লক লেভেল খণ্ড ষ্টৰ বা লোকেল লেভেল কমিটি যিবিলাক স্থানীয় ষ্টৰ সমিতি যেতিয়া জিলাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ষ্টৰ অনুযায়ী আমাৰ ব্লক লেভেললৈ ই ট্ৰান্সফাৰ হ'ব গতিকে ই ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আৰু ট্ৰান্সফাৰ হৈ পেলাই আমাৰ লোকেল লেভেল কমিটি বা স্থানীয় যিখিনি আমাৰ
লোকেল ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসমূহে ইয়াক তদাৰক কৰাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ উপৰি আমাৰ স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যিখন পৰিচালনা সমিতি নহলে এখন বিদ্যালয়ৰ গুণগত মানদণ্ড শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো আমাৰ শিক্ষাৰ বিকাশ সাধন কৰিব নোৱাৰো শিক্ষাৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰো আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰজেক্ট বা প্ৰকল্প আমাৰ হাতত আহিব প্ৰথমতে আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ দ্বাৰা কি হ'ব লাগিব পৰিচিত হ'ব লাগিব গতিকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যিটো বিভাগৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলোবিলাক বিদ্যালয় কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে আমাৰ যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ সকলোবিলাক বস্তু বা ষ্টেট লেভেলত আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম দায়িত্বটো হৈছে SCRT ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিং ৰাজ্যিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ গতিকে ৰাজ্যিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ এটা বিভাগ যিটো বিভাগৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো সকলোবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আদি কৰি মূল্যায়নৰ পৰা আদি কৰি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ পৰা প্ৰাক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ আমাৰ প্ৰাক শিক্ষক ট্ৰেইনিং প্ৰি সাৰ্ভিস ট্ৰেইনিং ইন সাৰ্ভিস ট্ৰেইনিং কৰ্মৰত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ এই সকলোবিলাক বিষয়বস্তু আমি কি কৰিব পাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ কিছুমান বোৰ্ড আছে যাক আমি কৈছো ষ্টেট স্কুল বোৰ্ড এইটো এটা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ আটাইতকৈ ৰাজ্যিক বিভাগে সম্পাদন কৰা এটা বিষয়বস্তু যাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি তদাৰক কৰিব পাৰো এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা তদাৰক কৰা বিভিন্ন বিভাগসমূহ ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ এই ইউনিটৰ দ্বাৰা এইখিনি মই আমাক সমাপ্ত কৰিলো